Start.
Moin, Leute. So, also, wie ihr schon im Titel gelesen habt oder im Thumbnail, wir haben einige Neuigkeiten diese Woche und zwar unter anderem T-Rex. Und zwar wurde ein neuer, größter T-Rex gefunden. Video von The Vividan. Wir werden heute einige Reactions machen. Darunter, ich glaube, eine neue Dinosauriergattung beschrieben, der neue T-Rex und vieles, vieles mehr. Gut, ich würde soweit sagen, starten wir mal gleich rein. Gucken uns das an. Was ich gehört habe, E.D. Cope soll der neue größte T-Rex sein, vom Namen her genau. E.D. Cope, the New King. Und gucken wir mal rein, vielleicht knackt E.D. Cope die 9-Tonnen-Marke. Scotty hatte ja 8,8 Tonnen als Schätzung. Und Video von The Vividan. Könnt ihr gerne bei ihm vorbeischauen. Auch dieses Video wird es dann natürlich wieder als Stream-Highlight geben. Gucken wir rein. As our knowledge of the fossil record expands, so does our sense of awe towards the natural world. Paleontology is full of surprises, whether those be a sauropod the size of a whale, a filter-feeding ichthyosaur, or another record-breaking T-Rex. I first heard about this monstrous specimen when Reddit user SuperMasterpiece34 made a detailed post discussing not only its size, but how oddly obscure it was. If there was a T-Rex bigger than Scotty, wouldn't more people know about it? As it turns out, the specimen, affectionately known as Edward Drinker Cope, named after that guy, only had published measurements in the infamous Paul et al. 2022 study. That's the study that proposed that T-Rex was actually 3 separate species, and it was quickly shot down by just about everybody. Since the paper suffered such an ignominious fate, it's no surprise that few people realized that it actually contained valuable measurements of more than 24 T-Rex femurs. Ja, das war die Studie, die berichtet hatte, dass T-Rex in 3 Spezies unterteilt wurde und da waren Tyrannosaurus regina, Tyrannosaurus imperator und Tyrannosaurus rex, dann die 3 Spezies. Was aber Blödsinn war, dann jetzt im Nachhinein, wo sie gesagt haben, ja, das stimmt nicht und es hat doch nicht gestimmt. Aber anscheinend hatten sie ein paar richtige Informationen auch und ja, wenn man so eine alte Studie aufgreift, die jetzt 1,5 Jahre oder was alt ist, dann findet man vielleicht nochmal die ein oder andere guten Informationen. Femur circumference is a useful point of information to collect when the remains of an individual are highly fragmentary. It's widely regarded as the best way to estimate weight when volumetric models aren't available despite its high error range, since it associates the thickness of the femur with how much weight it can reasonably support. Compared to volumetric models, it seems to underestimate the mass of bipeds and overestimate the mass of quadrupeds, but it's still a helpful point of comparison when it comes to overall size. With that disclaimer, let's talk about E.D. Cope, the beast that just might be the biggest theropod ever discovered. Cope was discovered in 1999 by Bucky Derflinger, here pictured with Gandalf. Bucky also discovered the T-Rex specimen known as Bucky. Wonder where he got the idea from. Cope was buried in the Hell Creek Formation, a geological area known for its incredible mosaic of late Cretaceous megafauna, and is still at the Black Hills Institute in South Dakota. Cope's material consists of a maxilla, dentary, ectopterygoid, angular, other skull bones, some vertebrae, some ribs, and the femur highlighted by Peter Larson. As far as I'm aware, only the femur has been measured. While it's not exactly a complete picture of the animal, it's good enough to give us a general idea of what a beast it was in comparison to other T-Rex specimens. Ja, genau, wie er schon gesagt hat, bei Sauropoden ist es mit dem Femur, das müsste, glaube ich, der Oberschenkel sein, das gucke ich jetzt mal kurz nach. Translator. Femur Bone, ja, Oberschenkelknochen. Bei Sauropoden ist das Referenzpunkt nicht so gut, bei Theropoden jedoch sehr gut. Und es gibt sogar ein etwas geringeres, beziehungsweise eine Tendenz zu einem geringeren Endgewicht, wenn man mit dem Oberschenkelknochen rechnet.
als das Tier wirklich sein könnte. Das heißt, selbst wenn Edward Drinker Cope, der T-Rex, nur 9 Tonnen wäre, könnte es sein, und quasi im Durchschnitt von allen Berechnungen bei Theropoden mit dem Oberschenkelknochen könnte es sein, dass er schwerer ist eigentlich. Sue's femur is 580 millimeters thick at its narrowest point. Scotty's is 590 millimeters. And Cope's is a whopping 630. A massive difference when it comes to a crucial weight-bearing bone. 40 Unterschied, das ist schon einiges jetzt. We can use that to calculate a potential mass, keeping in mind that according to Persons et al. 2019, femoral circumference has a 20% margin of error. Our results won't be precise, but they will be within a realistic range. Also 20% ist die Fehlerspanne, die wir haben hier. Big shout out to Random Dinos, the Theropoda Discord server, my stats professor, and my mechanical engineer cousin for helping out with the math on this one. When plugging in Cope's colossal femur into the formula, you end up with 10,626 kilograms, with an error range of 80. 10,6 Tonnen. Aber jetzt gucken wir uns die Error Range an. Wie viel Fehlerspanne da ist. 501 to 12,751 kilograms. That's absurd. Also, selbst wenn man die Fehlerspanne plus minus 20% mit einrechnet, heißt das, dass Edward Drinker Cope, der T-Rex, nur 275 Kilogramm waren es, glaube ich, unter Scottys Gewicht ist. Das heißt, eine gute Chance, dass Edie Cope schwerer ist. Eine sehr gute Chance tatsächlich. Bis 12 Tonnen, das ist schon krass. Aber ich glaube auch bei Scotty waren es bis über 10 Tonnen bei der oberen Schätzung. Absurdly huge. And here's the kicker. Limbone Elementary tends to underestimate the mass of bipeds, as we can see with Scotty. Using this equation with a Canadian giant gets 8,870 kilograms. But volumetric models are considered to be more accurate when significant portions of the skeleton are available, as is the case with more complete specimens like Scott and Sue. The most recent volumetric calculation for Scotty, Dan Folk's 2023 estimate, gives a 10.4 ton mass. That's about a 17% increase by weight over allometry from the same specimen. Das heißt, die volumetrische Berechnung gibt 17% mehr Gewicht als die Berechnung mit dem Oberschenkelknochen. Das heißt, auch bei Edie Cope könnte es noch schwerer werden, so wie ich das jetzt verstanden habe. So a more likely mass for Cope, when taking into account allometry's tendency to underestimate bipeds, is 12,458 kilograms. Alter. How long would Cope have been? Das sind mehr als 2 Elefanten. Well, assuming it had the same proportions as Scotty, about 13.13 meters at 12.4 tons. That's still shorter than the higher estimates for the Gigantosaurus dentary owner, but over 2 tons heavier and much more reliable. Now keep in mind, Cope is a relatively incomplete skeleton at 10% bone count. These size estimates are assuming that the rest of its skeleton is disproportionately large as its femur. Its femur length is also slightly shorter than Scotty and Sue, but that's not nearly as reliable predictor of mass as femur circumference. Scaling isometrically from femur length, you'd still end up with a 9.5 ton animal, but that's quite a low ball compared to techniques that are mathematically more accurate. Even using the femur circumference formula that's known to criminally undermass bipeds, a 4-ton Mapusaurus, come on. Cope was considerably bigger. Okay, das ist... Mapusaurus hätte mit dieser Methode nur 4 Tonnen. Ja, das wäre ein bisschen wenig für einen Giganotosaurier, beziehungsweise einen Verwandten des Giganotosaurus und ein Gruppenmitglied der Giganotosaurier. Undermass bipeds. A 4-ton Mapusaurus? Come on. Cope was considerably bigger than Scotty. So what kind of ecological role would a monster like this fill? We know that T-Rex engaged in ontogenetic niche partitioning, which means that as its morphology changed with age, the prey it took down would have changed as well.
Younger individuals were speed demons that likely hunted smaller, faster prey, while the adults were predatory behemoths that faced off against ceratopsians and chylosaurs and giant hadrosaurs. Cope may have been the biggest predator in its area, exerting influence over a large territory. It could have used its size to intimidate smaller tyrannosaurs into giving up their kills, or even taken on prey that most members of its species wouldn't have dreamed of, like exceptionally gigantic hadrosaurs that would have provided food for weeks. Cope would have been relatively slow at such a titanic mass, and it likely used as many ambushing opportunities as possible when it hunted. Imagine a predator the size of a house stalking you at night, tracking you with vision as sharp as an eagle's and a sense of smell as keen as a bloodhound's. Ja, Cope wäre wahrscheinlich nicht gerade über 20 Stundenkilometer hinausgekommen bei der Masse, weil über 10 Tonnen oder 10 bis 12 Tonnen, das ist schon massiv. Das ist der größte Tyrannosaurus aller Zeiten und der größte aller Tyrannosaurier, das größte Landraubtier aller Zeiten. Wenn man davon ausgehen kann, dass die Methoden richtig sind. Wie gesagt, er hat eben die genauere Methode wurde dafür verwendet, das Gewicht dann, also im zweiten Versuch dann das Gewicht auszurechnen und damit kann man halt auf das Gewicht von 10 bis 12 Tonnen und eben nicht mit der Oberschenkelknochenmethode. Das heißt, die zweite Methode hat weniger Fehlerspanne oder besser gesagt mehr Genauigkeit und damit heißt das, dass Cope auf jeden Fall 100% das schwerste Landraubtier aller Zeiten war. Stalking you at night, tracking with vision as sharp as an eagle's and a sense of smell as keen as a bloodhound's, with padded feet making its footsteps as silent as death. For now, at least, it looks like T-Rex has a new king, and its title as the biggest megatheropod now has a comfortable lead of about 2 tons. For perspective, a Giga would need to hit 14.3 meters in order to match this mass. Cope was an absolute monster, and the rest of us just need to, well, cope. But he might not be on the throne for long. Paleontologist Steve Clausen has teased that the specimen Bertha, which he states to be the largest T-Rex, should have a paper coming out by the end of 2023. Alter, wenn das nochmal gebrochen wird und wir haben jetzt schon T-Rex mit über 13 Meter und 10 bis 12 Tonnen und das kann nochmal gebrochen werden bis Ende des Jahres mit dieser neuen Studie von Bertha, dann ist der größte T-Rex dann Big Bert, aber zurzeit ist es halt E.D. Cope, der größte T-Rex. Copium Rex. The end of 2023. Whether Cope or Bertha will end up reigning supreme is anyone's guess, but you know where to find out, right here on the Vivid End. Thanks for watching. Subscribe to stay updated on cutting-edge paleontology news and analysis. Join the Vivid. Ja, auf jeden Fall bei der Vivid vorbeischauen, da versäumt ihr die wichtigen Nachrichten in der Paleo-Welt auf jeden Fall nicht. Gut, ich habe hier noch ein Video von Genzo X zum Tigerhai, das wird als nächstes anstehen gleich mal. Ja, okay. E.D. Cope wird auf jeden Fall ein Stream-Highlight, so viel steht fest. Okay, nächstes Video ist vom Tigerhai, der gefürchtetste Raubfisch. Man wird sich jetzt denken, warum der Tigerhai und nicht der weiße Hai in unseren heutigen Meeren. Der Tigerhai ist zumindest für den Menschen der gefährlichste Hai wegen Aggressivität, denn der Tigerhai hat ein wesentlich aggressiveres Wesen als der weiße Hai und es kommt öfters beim Tigerhai vor, dass er Menschen angreift. Und von dem her ist der Tigerhai für uns eigentlich gefährlicher wie der weiße Hai. Also braucht ihr euch dann nicht so vom weißen Hai zu fürchten, sondern eher vom Tigerhai in dem Fall. Hallo Meeresbegeisterte! Heute begeben wir uns auf eine spannende Reise, um das faszinierende Reich des Tigerhais einmal genauer zu erkunden.
Diese rätselhaften Haie haben schon lange unsere Neugier geweckt und sowohl Interesse als auch Ehrfurcht in uns ausgelöst. Aber sind Tigerhaie denn überhaupt für Menschen gefährlich? Wie groß können sie werden? All das und mehr werden wir in dieser Dokumentation genauer unter die Lupe nehmen. Den Namen des Tigerhais kann man auf zwei Arten interpretieren. Zum einen sind vor allem die Jungtiere mit einer Reihe von vertikalen Streifen entlang ihres Körpers bedeckt, die den Streifen eines Tigers ähneln. Diese Streifen verblassen jedoch nach und nach, je älter der Hai wird. Aber der Name bezieht sich auf mehr als nur das Aussehen. Der Name Tiger erfasst nämlich auch die Essenz ihres Charakters als opportunistische Spitzenprädatoren, die sich geschickt in ihren Lebensräumen bewegen und Beutetiere jagen. Und wie ihr Namensvetter an Land sind Tigerhaie ebenfalls Meister der Jagd. Diese Haie setzen eine Mischung aus Strategie und roher Kraft in ihrer Suche nach Nahrung ein. Ähnlich wie auch die größte Raubkatze sind die Dimensionen des Tigerhais beeindruckend. Die größten Exemplare dieser Art können eine Länge von bis zu 6 Metern und ein beeindruckendes Gewicht von über 800 Kilogramm erreichen. 6 Meter. Puh, das ist fast so groß wie der weiße Hai. Und dann noch mit dem Namen Tigerhai. Ja. Gewicht von über 800. Okay, meine Kopfhörer haben sich gerade disconnected, Freunde. Müsst ihr mich kurz entschuldigen. Ja, das ist immer ein bisschen ärgerlich mit den Kopfhörern, wenn sie sich da... So, ich hoffe, man hört mich jetzt wieder. Nein, ihr hört mich eh. Das war das Mikro. Die Kopfhörer waren es. Ich guck mal, ob das wieder soweit passt. Ja. Ja, er hat gesagt, dass der Hai wesentlich älter wird als terrestrische Raubtiere, also Landraubtiere. Und das war auch so damals, da erinnere ich mich gerade, der Vergleich zwischen T-Rex, dem ältesten T-Rex mit 30 Jahren und dem ältesten Dinosaurus mit knapp über 50 Jahren. Das heißt, auch wenn Dinosaurus eher ein semi-aquatisches Raubtier als vollaquatisches ist, aber der Vergleich ist auch krass.
Man findet ihn oft an Gebieten, in denen Flüsse in den Ozean fließen. Ein wichtiges Glied im komplexen 50 Jahren erreichen können, was beträchtlich länger ist als bei terrestrischen. Gehören sie zu Exemplare dieser Art, können eine Länge von bis zu 6 Metern und ein So, ich habe jetzt nochmal kurz zurückgespult, weil ich gerade gemerkt habe, dass ihr wahrscheinlich nichts gehört habt. Aber ich hoffe, jetzt hört man wieder was. beeindruckendes Gewicht von über 800 Kilogramm erreichen. Damit gehören sie zu den größten Fischarten der Welt und als solche haben sie nur sehr wenig Konkurrenz. Diese unglaubliche Größe macht sie zu Spitzenjägern. Im Vergleich zu seinem Verwandten, dem weißen Hai, wird der Tigerhai jedoch etwas kleiner und schmächtiger. Es kommt aber auch vor, dass manche Tigerhaie größer werden als so mancher weißer Hai. Man vermutet, dass Tigerhaie ein Alter von bis zu 50 Jahren erreichen können, was beträchtlich länger ist als bei terrestrischen Spitzenprädatoren wie Tigern, Löwen und so weiter. Der Tigerhai ist ein wichtiges Glied im komplexen Ökosystem des Ozeans. Er beeinflusst das Verhalten und das Gleichgewicht der Lebewesen um ihn herum. Sein Lebensraum erstreckt sich über tropische und gemäßigte Meeresregionen weltweit. Er durchstreift sowohl das offene Meer als auch Küstengewässer. Man findet ihn oft an Gebieten, in denen Flüsse in den Ozean fließen. Tigerhaie können primär an den Küsten aller Kontinente außer Europa und der Antarktis gefunden werden. Das heißt, wir haben ihn in Nordamerika. Ja. Eigentlich überall in den Küstengebieten, außer bei uns in Europa und der Antarktis. Dementsprechend durchstreifen sie Ozeane auf der ganzen Welt, weisen im Migrationsverhalten auf und legen daher jedes Jahr Hunderte von Kilometern zurück, um sich in neuen Gebieten zu ernähren. Diese Reisen bringen eine Vielfalt an Beutetieren mit sich und sind ein Zeugnis für die Flexibilität dieses erfolgreichen Raubfisches. Mit großen Zähnen, die sowohl für das Zerteilen von Säugetieren als auch von Fischen geeignet sind, ist der Tigerhai nicht gerade für seine wählerischen Essgewohnheiten bekannt und nimmt gelegentlich sogar gut gepanzerte Meeresschildkröten und Seevögel ins Visier. Aber wie viele andere opportunistische Jäger scheuen auch diese Haie nicht davor zurück, sich von Aas bzw. Tierkadavern zu ernähren. Die aggressive Natur dieser Haie, ihre Geschwindigkeit und das opportunistische Jagdverhalten sorgen dafür, dass sie oft in Dinge hineinbeißen, in die sie nicht beißen sollten. So hat man schon in den Mägen von Tigerhaien unter anderem Nummernschilder, alte Reifen oder Plastiksäcke gefunden. Und wie wir in Kürze sehen, Ja, das hört sich schon fast ein bisschen verzweifelt nach Essen an der Stelle. Wenn sie in alles reinbeißen, was sie sehen. Aber das macht sie auch extra gefährlich. werden, ist genau dieses Jagdverhalten auch der Grund für potenzielle Konflikte zwischen Tigerhaien und Menschen, die ihnen zum Opfer fallen. Tigerhaie spielen aber auch eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Seegrasfelder. Sie tun dies, indem sie die Anzahl Seekühe niedrig halten. Sie sind außergewöhnliche Jäger, deren Anwesenheit jede Stufe des tropischen Ökosystems beeinflusst. Allerdings gibt es für Tigerhaie immer einen größeren Fisch, im wahrsten Sinne des Wortes, denn im Ozean haben selbst sie natürliche Feinde. Der weiße Hai ist groß genug, um junge Tigerhaie zu jagen, genauso wie andere große Haiarten, wie beispielsweise Bullenhaie. Aber auch das ultimative Raubtier im Ozean, nämlich der Orca, sieht den Tigerhai ebenfalls als Beute. Mit über 5-mal dem Gewicht eines Tigerhais sind dies die unbestrittenen Spitzenprädatoren und wahrscheinlich. Ihr müsst euch eins denken. Ihr seid ein großer Fisch, aber es gibt immer einen größeren Fisch im Ozean. Die einzige Tierart, welche wahre Dominanz über jedes Tier im Ozean beanspruchen kann. Schwertwale jagen routinemäßig Tigerhaie, unter anderem wegen ihrer fetthaltigen Lebern, die eine schnelle Zufuhr von Kalorien zur Unterstützung ihres Stoffwechsels bieten. Aber es ist nicht die Prädation durch Meereslebewesen, die die Art bedroht. Als potenziell gefährdet, von der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur eingestuft, nehmen die Populationen der Tigerhaie allmählich immer weiter ab. Das Abschneiden von Haifischflossen wird oft für den Tod von vielen Haien verschiedener Arten verantwortlich gemacht. In Wirklichkeit ist dies jedoch nur ein Teil der Wahrheit, denn im Großen und Ganzen steckt eine ganze Industrie dahinter. Weit über 100 Millionen Haie werden nämlich jährlich durch die weltweite Fischereiindustrie getötet und der Tigerhai macht einen Teil davon aus. 100 Millionen Haie durch die Industrie getötet, jedes Jahr, die armen Tiere. Das sind nur die Haie, das sind nicht alle Tiere, das sind nur die Haie. Ich kann es gar nicht glauben, das höre ich mir jetzt nochmal an. Weiter ab.
Das Abschneiden von Haifischflossen wird oft für den Tod von vielen Haien verschiedener Arten verantwortlich gemacht. In Wirklichkeit ist dies jedoch nur ein Teil der Wahrheit, denn im Großen und Ganzen steckt eine ganze Industrie dahinter. Weit über 100 Millionen Haie werden nämlich jährlich durch die weltweite Fischereiindustrie getötet und der Tigerhai macht einen Teil davon aus. Da die Fischbestände aufgrund von Überfischung immer weiter sinken, werden mehr Boote losgeschickt, um die mangelnde Anzahl gefangener Fische auszugleichen. Mehr Boote bedeuten aber im Umkehrschluss mehr Netze bedeuten dann mehr Beifang und mehr tote Tiere. Der Tigerhai ist eine Fischart, die seit Millionen von Jahren existiert. Sie kam schon zum Vorschein, lange bevor sich die ersten Vorfahren des modernen Menschen überhaupt entwickelt haben. Wie bereits erwähnt, sieht es um ihre Population nicht allzu gut aus. Zwar sind sie noch nicht vom Aussterben bedroht, doch dies könnte sich schon in naher Zukunft ändern. Ihr Verlust wäre für ihr Ökosystem katastrophal. Das Problem beim Schutz eines großen, angsteinflößenden Hais ist, dass es eine Herausforderung sein kann, starke öffentliche Unterstützung für sie zu gewinnen. Die meisten Menschen haben so viel Angst vor Haien, dass sie lieber gar nicht über sie nachdenken möchten. Ja, aber dann wird es viele Menschen geben, die sich blöd anschauen, wenn wir dann gar keine großen Haie mehr haben. Keine Bullenhaie, keine Tigerhaie, keine Hammerhaie, keine weißen Haie. Gibt es nur noch die Orcas als Spitzenprädatoren. Und dann sind aber nicht irgendwelche Tiere schuld im Wasser, dann sind wir schuld. Mal wieder. Weil der Mensch ist nach wie vor das gefährlichste Tier, denn er nutzt seine Intelligenz, um gefühlt oder eigentlich alles zu töten, was irgendeinen Wert bietet oder was ihm recht ist. Schweige denn, sich um sie zu kümmern und für ihr Überleben zu kämpfen. Tigerhaie sind nämlich eine der wenigen Haiarten, die in der Tat eine Bedrohung für Menschen im Wasser darstellen können. Jedoch muss hierbei erwähnt werden, dass die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs ziemlich gering ist. Haiangriffe insgesamt sind äußerst selten, aber die Urangst, die damit einhergeht, machen sie unvergesslich. Als einer der 3 für den Menschen gefährlichsten Haiarten, zusammen mit weißen Haien und Bullenhaien, werden auch Tigerhaie extrem gefürchtet. Die Angriffe werden im Allgemeinen auf eine Verwechslung und ihr opportunistisches Jagdverhalten zurückgeführt. So kommt es auch oft vor, dass sie in ein Kajak beißen. Ein Netflix-Team behauptete auch, dass ihr Schlauchboot von einem wilden Tigerhai gerammt und gebissen wurde, während sie filmten. Ein weiterer potenzieller Grund für Haiangriffe könnte sein, dass sie in diesen Regionen gezielt gefüttert wurden und daher annehmen, dass Menschen, die dort schwimmen, eine weitere leckere Mahlzeit sein könnten. Ja, wie kann man denn auch so blöd sein? Die Tiere zu füttern und damit ihr Verhalten zu beeinflussen oder ich würde direkt sagen zu manipulieren und sich dann zu wundern, das ist doch typisch Mensch. Es wird jedoch nicht angenommen, dass sie aktiv nach Menschen suchen. Aber wenn ein so großes Tier einmal an einer Person geknabbert hat, bleibt möglicherweise leider nicht mehr viel übrig. Ein tragischer Vorfall ereignete sich 2023 vor der Küste Ägyptens, in dem ein russischer Tourist nicht allzu fern vom Festland brutal von einem Tigerhai attackiert und gefressen wurde. Letztendlich sind Haiangriffe niemals zu 100% vermeidbar, wenn Menschen in ihrem natürlichen Lebensraum im Ozean schwimmen. Haie müssen als Spitzenjäger ihres Lebensraums respektiert werden. Wenn man sich dafür entscheidet, in ihrem Revier zu schwimmen, muss man sich dem Risiko und der Gefahr bewusst sein. Dennoch sind Ja, genau. Wenn sie uns in unserem Lebensraum stören würden, dann hätten wir auch ein Problem damit und weil wir sie in ihrem Lebensraum stören, haben sie auch ein Problem damit. Man muss sich bewusst sein, wenn man in das Reich eines anderen vorherrschenden Raubtiers vorstoßt, mit welchen Konsequenzen man dann zu rechnen hat. Das ist überall auf der Welt so. Oder besser gesagt, zu rechnen haben kann, weil so oft kommen Haiangriffe ja gar nicht vor. Statistisch gesehen Tigerhaie für einen relativ kleinen Prozentsatz der dokumentierten Tierangriffe auf Menschen verantwortlich. Genau. Die meisten Interaktionen mit Tigerhaien führen nicht zu Angriffen und die große Mehrheit der Begegnungen verläuft ohne Konfrontation. Trotzdem sollte man immer sehr vorsichtig sein, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Letzten Endes sind es immer noch wilde Tiere und auch opportunistische Jäger.
Der Tigerhai ist mehr als nur eine geheimnisvolle und beängstigende Präsenz im Ozean. Dies ist ein uralter Hai, dessen Anwesenheit das Gleichgewicht seiner Umgebung diktiert. Ohne auf das Verhalten als Verbraucher zu achten, riskiert der Mensch, dieses Gleichgewicht unwiderruflich umzukippen. Diese Haiart durchstreift die Ozeane schon seit Millionen von Jahren. Es wäre ziemlich schade, wenn eine solch faszinierende Art nun schon bald das Zeitliche segnen würde. Solltest du an weiteren spannenden Videos zu solch faszinierenden Tieren Ja, gerne bei Shinzo X vorbeischauen und ein Abo da lassen. Er macht auch sehr gute Tiervideos. Ja, und gerne auch das Originalvideo hier auschecken. Und da mal ein Like vorbeilassen und sagen, was Megaraptor euch schickt. Und grundsätzlich ja, wäre schade, wenn wir wieder mal eine Tierart auslöschen. Ich muss dazu sagen, dass die Schutzverbände da einen guten Job machen, aber trotzdem ist der Mensch eine sehr gefährliche Spezies. So, und wenn wir gleich bei den Wassertieren bleiben, hätte ich hier noch ein Video aus der Shark Week, das ist jetzt schon ein bisschen her, über ein Tier, das mit Megalodon konkurrierte, und zwar in dem Fall natürlich Leviathan. Ich würde sagen, guck mal rein. Video dann von Benji Thomas. Und bevor wir reinstarten, dann gerne auch bei Benji Thomas vorbeischauen. Natürlich ein Kanal, der da viel in dem Bereich macht. Jede Woche News oder zumindest fast jede Woche, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt bei ihm. Und über alle möglichen Tiere, Wissenschaft, Paläontologie, die machen sehr viel. Gerne da vorbeischauen. Kann man sehr empfehlen, diesen Kanal. Among prehistoric sharks, none are more famous than the giant megalodon, a fearsome predator that stalked the ancient oceans for almost 20 million years. This enormous shark was a ruthless killer of extinct whales and other marine animals, feeding on almost anything it could get its jaws around. Surely nothing in our planet's oceans could ever have competed with such an extraordinary creature. Well, this is the fossil record that we're talking about, so of course something extraordinary and unexpected was bound to turn up. Something that could even have rivaled Megalodon itself. Another giant prehistoric killer of large-bodied marine prey was announced in 2010. A huge Ja, diese Zähne sind doch anders groß. Also die Zähne von Leviathan sind anders groß. Da kommst du mit T-Rex-Zähnen nicht mehr nach. Das ist eine andere Größe. macroraptorial sperm whale called Leviathan. This animal lived from about 10 to 5 million years ago, towards the latter part of Megalodon's reign, and has been found in the very same locations that the giant shark lived in. The diets of these two animals seem to have overlapped as well, and so with two massive predators living in the same areas and eating the same things, it appears to have been inevitable that these giants of prehistory would have clashed at some point or another. The rivalry between Megalodon and Leviathan seems almost too spectacular, too much like some over-the-top B-movie to be true, and yet this competition was a very real thing and something that's been written about in several scientific papers on these animals. It's also a very enticing topic for a video, so what better way to close out Shark Week 2023 than to look at Megalodon and its nemesis, Leviathan. The feeding ecology of Megalodon, technically called Otodus megalodon, has been extensively studied, with much fossil evidence contributing to our understanding of what this fish ate. These fossil finds include bones from both large and small-bodied prehistoric whales that display bite marks and traces thought to have been inflicted by Megalodon teeth, as well as such. Ja, wenn man mit so einem großen Raubtier wie Leviathan konkurriert und man glaubt, man kann einfach angreifen ohne Folgen, ja, ich sehe das auch bei den heutigen Wahlen, wie die Haie auch zerfetzen können. Also muss man aufpassen als Hai. Ein guter Tipp an euch Haie da draußen. Such marks on bones belonging to seals, sea lions, turtles and manatees. One vertebra from a large whale found in the Caribbean even preserves a megalodon tooth embedded in it,
showing with certainty that the big fishy of death was certainly capable of tackling large whales, but it wasn't restricted to hunting only these animals and was just as happy to feed on whatever was available. A great deal of isotopic evidence from the fossils has been investigated too. By looking at various different isotope compositions of the teeth from this shark, paleontologists have been able to tell a lot about Megalodon's diet and its position within these prehistoric ocean food webs. Calcium isotopes have been used to show that Megalodon occupied a slightly higher trophic position than modern-day great white sharks, meaning they were higher up on the food chain and were able to feed on other large predators that great whites cannot. However, this contrasts slightly with other evidence from zinc. Ja, ein heutiger weißer Hai würde sich nicht an dem Pottwal ernähren können. Aber ein Tier, das so groß wie ein Pottwal ist, würde von Megalodon gefressen werden. Sei es denn allein. Wie gesagt, Pottwale nicht Pottwale, sorry, Killerwale, Schwertwale, viel im Team unterwegs. Schwertwale würden ein einziger Schwertwal zumindest würde von dem Megalodon absolut zerfetzt werden, wenn er denn den Schwertwal angreifen würde. Isotopes showing that towards the end of Megalodon's time, there was actually quite a lot of overlap in the trophic level of this shark and great whites, with both species actually feeding on animals lower down in the food web, such as small filter-feeding cetaceans. Yet another isotope analysis has been used to show that Megalodon was quite a generalist though, this time looking at nitrogen isotope compositions. This research found that there was a large spread of nitrogen isotope values among samples of Megalodon teeth, with some showing extremely high values, higher than any other marine predator in fact, while others had quite low values, implying that these sharks fed on a wide variety of prey items. This further supports the fossil evidence mentioned earlier, showing that Megalodon could feed on whatever it wanted. But what about Leviathan? Well, from the moment this giant was described, it was clear to paleontologists that it was also a predator of large marine animals. Unlike modern sperm whales, to which Leviathan is only distantly related, this prehistoric killer had massive teeth in both the upper and lower jaws, whereas modern sperm whales only have teeth on the lower jaw. This points towards a very different feeding strategy between the whales, and whereas modern sperm whales obtain prey through suction feeding, Leviathan most likely fed more like an orca, taking big chunks of flesh out of the unfortunate creatures it targeted. Ja, so stelle ich mir das auch vor, mit diesem riesigen Maul und diesen riesigen Zähnen. Wenn ihr euch das anguckt, da wurden riesige Fleischstücke rausgerissen. Ja, oder wie Nigel Marvin in einer Doku mal gesagt hat, egal wie gefährlich und wie brenzlig es an Land aussieht, springt niemals in den Ozean. Da kann euch noch ein T-Rex jagen, aber springt nicht in den Ozean. The fossil evidence we have for Leviathan's existence is actually fairly limited, with just the holotype partial skull and several isolated teeth from around the world being referred to this cetacean. For over 100 years, exceptionally large teeth that appeared similar in structure to a sperm whale's were occasionally being found at various fossil localities, but the creature these teeth were coming from remained unknown to science, as no known whale matched the enormous size of the dentition. Then, while on a field trip to an exposure of the Miocene-aged Pisco Formation of Peru in November 2008, paleontologists uncovered the magnificent 3-meter-long skull of a macroraptorial sperm whale preserved with these same terrifying giant teeth. At last, 3 Meter langer Schädel. Alter Schwede. Ja, das zeigt doch die Größe dieses Tieres. the culprit had been found. The paleontologists published their discovery in July of 2010, naming it Leviathan melvillei, after both the biblical sea creature as well as Herman Melville, the author of Moby Dick. Unfortunately, it turned out that the name Leviathan couldn't be used for this animal as it was preoccupied, since it had been used as an alternate name for the mastodon back in 1841. Although it's now an invalid genus name, this still means that the name Leviathan can't ever be used as a scientific name for an animal, which is quite a shame. Anyway, in response, the authors published a correction. Wenn Leviathan dann nicht als Gattungsname verwendet werden kann, was ist es dann? Ja, bin ich jetzt gespannt, vielleicht erklärt er das dann gleich noch.
extinction in August of 2010, changing the name to Leviathan, the original Hebrew word for Leviathan. Leviathan was a very interesting and unique animal. As I already Okay, also das ist jetzt der neue Name. Aber sie, glaube ich, einen Buchstaben oder was geändert. Also, ja. Ja, einen Buchstaben geändert. Ja, da muss man auch nicht zu weit vom Originalnamen wegschwenken. Das macht schon Sinn. mentioned, when looking at its evolutionary relationships among the sperm whale superfamily, called Physeteroidea, it was found to belong to an entirely separate lineage from the one containing the modern sperm whale, and also in a separate position from the living dwarf and pygmy sperm whales, the Kogias. Leviathan also falls into a distinct lineage by itself even when compared to the other known macroraptorial sperm whales, such as Acrophyseter, Brygmophyseter, and Zygophyseter. Albicetus, meaning white whale, again in reference to Moby Dick, was named in 2015 and found to be somewhat closely allied with Leviathan though, but the exact relationship is still unclear. Leviathan differs from some of these other raptorial physeteroids in that the supracranial basin, the distinct bowl-shaped depression on the top surface of the skull that would have housed the spermaceti organ, actually extends all the way along to the front of the upper jaws, like in the modern sperm whale. In Acrophyseter and Zygophyseter though, the supracranial basin is more restricted, and a protruding snout would have been present in life as the spermaceti organ didn't reach as far forward. The skull of Leviathan was found in rocks dating to between 11.6 and 9 million years ago, but teeth matching this whale, or being very similar to it, have been found in rocks ranging just up to 5 million years ago. And not only did this whale cross over in time with Megalodon, which lived from about 23 to 3.6 million years ago, but they crossed over geographically too. Like Megalodon. Also Megalodon hat 20 Millionen Jahre fast überlebt. Alter Schwede. Ja, das ist auf jeden Fall ein Erbe, das er da hinterlassen hat. Und auch Leviathan damit gut 10 Millionen Jahre oder etwas mehr. Aber irgendwas hat ja dann passieren müssen, dass diese aquatische Megafauna dann ausgestorben ist. Lived 23 to 3.6 million years ago, but they crossed over geographically too. Like Megalodon, Leviathan seems to have had a global distribution, with teeth being recovered in Chile, Argentina, South Africa, Australia, and even California. The locality in Peru from which the skull was recovered has also produced teeth belonging to Megalodon, with the authors who initially described Leviathan suggesting that the combination of these two enormous predators in the same environment must have had a major impact on the composition of marine food webs. In fact, one such impact of the presence of Megalodon and Leviathan was found within a population of physeteroids known from fossils in North Carolina. A 2018 study looked at a large sample of sperm whale teeth from the US Atlantic coastal plain that date to around 5 million years ago and found something very interesting. The teeth that they sampled all belonged to raptorial sperm whales, and though they couldn't be classified exactly, the presence of wear facets on the teeth indicated that these whales all had teeth in both upper and lower jaws. So they were different to the modern sperm whale and likely had a comparable ecology to orcas. These particular physeteroids were also all about the same size as an orca, reaching 8 to 10 meters in length, and by looking at growth layers within the teeth, the researchers were able to determine at what age these whales had died. Somewhat surprisingly, they found that these sperm whales only rarely lived more than 20 years, whereas modern sperm whales and orcas regularly live for more than 65 years. So it seems these fossil sperm whales had an accelerated life history, growing fast and not living very long, which the authors... Okay, also nicht so kurze Lebenszeit, aber trotzdem die Größe erreicht. Die hatten richtig rapide Wachsrate, das ist schon krass, wenn du überlegst, 20 Jahre, 30 Jahre und trotzdem 8 bis 10 Meter erreichen, das ist stark. Also der Deinosuchus kann mit der Wachsrate nicht mithalten. Hat zwar eine gute Wachsrate, eine sehr gute, aber selbst nach dem Erreichen des Erwachsenenalters, aber damit kann er nicht mithalten. Attribute to the intense predation pressure inflicted on these cetaceans and orcas regularly live for more than 65 years. So it seems these fossil sperm whales had an accelerated life history, growing fast and not living very long,
which the authors attribute to the intense predation pressure inflicted on these cetaceans by super predators such as Megalodon and Leviathan. Whereas in modern oceans, killer whales sit at the top of the food web and can enjoy long lifespans since nothing else really threatens them, back in the Neogene, things were very different. Orca-sized raptorial sperm whales were not the top predators of their time, and so they were forced to grow fast in order to survive. These prehistoric oceans must therefore have had some unique properties in order to support so many large macropredators in coastal environments. Primary production rates must have been significantly higher in certain coastal regions than they are today. Das müsst ihr euch mal überlegen, wenn du ein 8 bis 10 Meter Raubtier bist, nicht das Top-Raubtier bist, nicht mal das zweite Top-Raubtier, nur ein Makro-Predator und kein Predator wie Leviathan und Megalodon. Und dass du dann nur zweite oder dritte Geige spielst, aber was ist das auch mit Lebensraum? Räuber mit 8 bis 10 Meter Wale, dann der große Wal Leviathan und der Riesenhai Megalodon, alles in einem Lebensraum. Das ist schon sehr, sehr gefährliches Ökosystem schon wieder. And it appears there were a few extra steps in these ocean food webs that added a complexity to the system that is not seen in the modern world. So clearly the presence of two super predators in the Neogene oceans was having trickle-down effects on other organisms. But what about on the super predators themselves? Well, as we've seen, the oceans were capable of supporting both species, with those extra tiers in the food webs and highly productive primary producers enabling the evolution of such enormous carnivores. But Megalodon and Leviathan were still likely going after the same prey. Although Megalodon seems to have been fairly generalist, the evidence shows that it would have hunted baleen whales, the mysticetes, and these are also thought to have been the favoured prey of Leviathan. So it's entirely possible that, just as the countless videos on the subject like to talk about, myself included, Megalodon and Leviathan may have fought each other. Of course, like any animal competing over a source of food, conflict with another dangerous predator would most likely have been avoided until no other course of action was possible, and physical attacks would be a last resort. Still, towards the end of Leviathan's temporal range, perhaps conflicts with other large predators such as Megalodon would have been intensified as the medium-sized mysticetes favoured as prey by the sperm whales became rarer and eventually disappeared, and larger baleen whales evolved. In the paper Also Baleen-Wale sind das, muss ich mal nachgucken. Bartenwale, okay, das ist in Deutsch. Ja, die wollen halt auch nicht gefressen werden. Jetzt haben sie sich evolutionär größer entwickelt und sind ein größeres Tier, gibt es normalerweise in der Exemplaranzahl nicht so viel. Umso größer das Tier, umso weniger Exemplare gibt es, ist so eine generelle Regel. Das ist bei den Dinosauriern auch so grundsätzlich. Und hier, wenn weniger Beutetiere für die beiden da sind und sie konkurrieren eh schon um dieselbe Beute, dann könnte es sein, dass die beiden wirklich zusammengekracht sind. Das wäre ein Szenario dafür. describing Leviathan, it's proposed that the whale would have specifically targeted these smaller mysticetes, since they had the high energy content needed to sustain such a large endothermic predator within their thick layers of blubber. Plus, the abundance and diversity of these mysticetes in the same formation as Leviathan makes them logical prey. Interestingly, a very recent paper from June of 2023 has found that Megalodon 2 had intensive energy demands, as it turns out to have also been endothermic, maintaining an internal body temperature that was higher than the surrounding environmental temperature. Megalodon likely had a different kind of endothermy to cetaceans though, known as regional endothermy, in which only certain parts of the body were kept warm. Still, it seems reasonable to assume that this giant, regionally endothermic shark would also have required calorific prey such as mysticetes in order to maintain itself. Another reason for potential conflict with Leviathan. More very cool direct evidence for conflicts between prehistoric sperm whales and large sharks has also been found, as described in a 2021 paper. A single tooth from a physeteroid was found in North Carolina that displays something very interesting. The tooth has 3 gouges across its surface,
and based on the traces of a serrated tooth edge, the size of the bites, and the spacing between them, they could only have been inflicted by a member of the Otodus genus. Now, this may have been Otodus megalodon itself, or it could have been Otodus chubutensis, a Ja, Otodus chubutensis ist auch ein Riese. Und das Gebiss generell von den Odontiden, was ja die Gruppe von Megalodon und Otodus chubutensis ist, beziehungsweise generell von der Gattung Otodus ist auch riesig. Da kannst du dich ein erwachsener Mann reinstellen, der passt in das Gebiss nicht rein. close relative of Megalodon that was still pretty large, as both of these species have been found in the same formation this tooth comes from. Based on the size of the physeteroid tooth, it's estimated that the animal this came from was around 4 meters in total length, so nothing like the size of Leviathan, which has been estimated at between about 14 to over 14 bis über 18 Meter würde er wahrscheinlich sagen. In dem Bild 13 bis 17 Meter, wahrscheinlich ein Gewicht von, schwer zu sagen, sicher über 50 Tonnen vielleicht, 40 Tonnen, vielleicht mehr. over 17 meters long. There's also no way to know for sure if the bite marks made by the shark were the result of an active predation attempt, or if they were from a shark scavenging on the whale's carcass. However, the paleontologists favour the active predation explanation, as the shark was clearly targeting the jaws of this cetacean if it then left marks on the teeth, and biting the jaws would make more sense if an attacker was trying to disable live prey, rather than scavenging on this part of the body that has relatively little flesh on it compared to other regions. Another thing to note here is that Ja, wenn er die Zähne angreift und ihm Zähne zum Beispiel abbeißt, Gebiss bricht, wie auch immer, dann macht er ihn unschädlich. Und wenn er ihn unschädlich macht, kann er ihn angreifen, wie er will, wie und wo er will. Ja, und dann macht das auch Sinn, dass das eine aktive Jagd war von Megalodon in dem Fall. the gouge labelled 3 on the tooth is on a part that would have been embedded in the jaw of the living whale. So when this shark bit down on the cetacean, it would have had to first break through the jawbone to inflict this mark, showing how powerfully these sharks could bite. Although it's not a tooth from Leviathan, and it's not definitely a bite from Megalodon itself, it nevertheless shows that sharks of the Otodus genus would sometimes have targeted physeteroids too, and that opens up the possibility of sharks such as Megalodon going after even larger ones. So those Neogene oceans were undoubtedly a terrifying place, with not just one, but at least 2 massive superpredators ruling those prehistoric waves. The presence of these carnivores has also taught paleontologists a great deal about the structure of prehistoric marine food webs, and it's very interesting to consider that the arrangement back then would have been quite different to our modern oceans, with a few extra tiers to consider. And yes, it's just plain cool to think that Megalodon and Leviathan may have fought over the same prey, and what a fight that would have been. There's a lot more I could say about Leviathan too, especially in regards to what it means for sperm whale evolution, so do let me know if you'd like to see a video just on that. And so that marks the Okay, finde ich auch gut, dass jetzt da nicht direkt, weil es wissenschaftlich nicht belegt ist, ein Video drüber gemacht hat, wo die beiden, beziehungsweise wie der Ausgang eines Kampfes der beiden wäre. Ja, es geht halt eben rein um Leviathan in dem Video. Ja, man hat gesehen, wie Haie der Otodus-Gattung, die Physeteriden oder, muss ich mal gucken, wie die in Deutsch heißen. Okay, wäre wahrscheinlich besser, wenn ich gleich nach Leviathan gucke. Guck mal auf Wikipedia EN. Genau. Physeteroidea, das ist hier die Gruppe, Superfamilie.
Okay, ja, gerne da bei Benji Thomas vorbeischauen für weiteren Paleo-Content, News, Wissenschaft, Paläontologie, Dinosaurier, ausgestorbene prähistorische Tiere, da könnt ihr alles bei ihm, seht ihr alles bei ihm. Nächstes Video wäre über Napoleons gestohlenen Mosasaurus. Da bin ich auch gespannt, auch wieder von Benji Thomas in dem Fall, weil ich die Geschichte nicht kenne dahinter. Deswegen guckt mal rein. Ich meine, ich habe in dem Fall schon davon gehört, aber wir werden sehen, um was da geht genau. Welcome to another episode of Fossil History. In today's episode, we'll be taking a look at the fascinating history of what has come to be popularly known as Napoleon's stolen mosasaur, or you may know it as the great animal of Maastricht. There is a huge amount of mythos surrounding this fossil, which over the centuries has led to a nightmarish amount of misinformation around it. So here I am trying to set the record straight. The real scientific name of our fossil today is Mosasaurus hoffmanni, and it is actually the type species of mosasaurs, and our fossil is actually the holotype of Mosasaurus hoffmanni, despite it being the second found, not the first. We must start our story in 1764 with the discovery of the first ever mosasaur. A chalk quarry in Mount St. Peter near Maastricht, Netherlands, unearthed a huge skull which was first thought to be a whale, as nothing like Mosasaurus had ever been known before. It was a local military physician, Johann Leonard Hoffmann, who was contacted about the discovery, and it was his belief that it was a crocodile. The land the quarry was on belonged to a local churchman, T.J. Gooding, and so the find was brought to him, but Hoffmann was given access to the discovery as Gooding had little clue what to do with it. In 1770 at the same chalk quarry another skull was found. Hoffmann was once again contacted about the discovery, which he thought again to be a crocodile, but as he was only a physician he thought it prudent to get a biologist involved. Petrus Camper was a Dutch paleontologist and zoologist of the Enlightenment era, and started our mosasaur's rise to fame by publishing the first paper on our specimen in 1786. He argued at length in his paper that it was in fact a whale, not a crocodile. He even discouraged Hoffmann from writing his own paper, as he believed it would embarrass Hoffmann in the scientific community if he Shots fired und das schon damals. Ja, aber mit einem Wal ist er schon wesentlich näher dran. Mosasaurus, ja, ein vollaquatisches Tier und kein Krokodil. Ich hoffe, ich blamier mich da jetzt nicht. Sollte näher verwandt sein mit Walen als Krokodilen, hoffe ich jetzt mal. Ich weiß, dass sich Mosasaurus aus einer Echse entwickelt hat. Den haben sie in einer Doku mal Proto-Mosasaurus genannt, aber ich glaube, das war absolut nicht der richtige Name für das Tier. Und der hat sich dann über 10, 15 Millionen Jahre bis zum Mosasaurus entwickelt und wurde dann quasi der Namensgeber seiner Gruppe, der Mosasaurier, und der bekannteste der Mosasaurier. Ihr kennt ja auch noch Tylosaurus wahrscheinlich oder Thalassotitan, zwei andere große Mitglieder der Gruppe. Ja, aber so sieht man mal wieder, wie sich ein Top-Räuber entwickeln kann über Millionen von Jahren, was für eine Evolutionslinie der nimmt. Also das kommt von einer kleinen Landechse. Ich kann auch mal gucken, Proto-Mosasaurus, also das ist kein richtiger Begriff, aber vielleicht finden wir ja dieses echsenartige Tier irgendwo. Ja. Auch hier nicht. Ja, genau, in Amazing Dino World kommt Proto-Mosasaurus vor. Das ist so eine Echse hier. Aber Proto-Mosasaurus, kein richtiger Gattungsname. Damit ihr das auch sehen könnt. Ja. Sieht aus wie so ein Varan in der Art.
he had to retract his conclusion of it being a crocodile after Camper published his own paper, supposedly conclusively proving it was a whale. Hoffmann died in 1782 before Camper published his paper in 1786, concluding that these specimens may serve likewise to ascertain what I have said about them, as being real fragments of Physeteres, some of turtles and the like, but not a single one of them any species of crocodile. Despite now being dead, Hoffmann still remained central to the controversy around the mosasaur. The question about ownership of the specimen surrounded the controversy around the mosasaur's seizure. The French acquisition of this fossil is what makes it so famous, apart from being one of the first mosasaur fossils found. Aber Mosasaurus hoffmanni ist zumindest noch nach Hoffmann benannt worden. Die Ehre hat er noch bekommen, hat er auch verdient, wenn er die Typspezies gefunden hat damals. Dann passt das auch zumindest. So ist es auch fair. First, a little background information. Barthélemy Faujas de Saint-Fond was a French geologist appointed in 1794 as one of the 4 commissioners of the French Republican government to catalogue and confiscate objects of scientific interest to the French government as they waged war on Europe. When the city of Maastricht in the Austrian Netherlands fell to French forces on the 4th of September 1794, after a siege beginning on the 22nd of September, the existence of the mosasaur was already widely known due to the papers and news articles written about the mysterious creature, and especially after Camper's paper claiming it was a whale gained so much international attention. So of course the mosasaur was on Faujas' radar. Now the reason why Hoffmann still remains so key to this story, despite being dead 12 years now, is that Faujas justified the French seizure of the fossil by claiming that T.J. Gooding, the clergyman who owned the fossil, only came into possession of it by using his influence in the local courts to take it from Hoffmann, who Faujas said was the true owner. He also claimed that Gooding hid the fossil when the French arrived. It is said that the French command then offered 600 bottles of fine French wine to anyone who brought the fossil to them undamaged, and the next day 12 grenadiers showed up with the fossil and collected their reward, while Gooding and his fellow churchmen of the city were given a war tax exemption. Now this story is lovely and all, however it does seem to be fabricated by Faujas. The French government likes the Faujas narrative, as they can claim that the Dutch fossil in their possession was legally traded for. However, the accuracy of this account is heavily disputed, especially by the Dutch. Sources seem to suggest that the French soldiers had orders from the French government to seize the fossil, and letters recovered from the cannon's daughter seem to support this, as she petitioned the French government to return the fossil, which she claims had been stolen. 6 soldiers went to Gooding and took the fossil by force to the French Republic representative of the area, A.L. de Frissine, who was working on behalf of the French government to obtain the fossil. There is also no court record of any lawsuit between Hoffmann and Gooding over the ownership of the fossil, and had always belonged to the clergyman, and had been on display to the public in his house since its discovery. In his notes, Camper also refers to the fossil as being owned by Gooding, something he may not have wished to have commented on if the ownership had been disputed by his friend Hoffmann. There is also no record that Gooding ever received his tax break, as all of these claims come from the same place, Faujas' Histoire naturelle de Montagne Saint-Pierre à Maastricht. So why did Faujas fabricate such a story? Well, firstly, he was not actually present. Though he claims to have been there, he and the other 4 commissioners did not arrive in Maastricht until January of 1795, when the fossil had already been confiscated just 4 days after Maastricht's capture in November of 1794. So it could possibly have been a simple lack of first-hand knowledge and no malintent. Conversely, it could also have been in order to cover up the forceful seizure of the fossil from Gooding. Although, as a clergyman at the time in the French Revolution, few in power may have cared if he had his possessions stolen, although it may have been unwise to aggravate the local population. The most likely option is lack of first-hand knowledge coupled with Faujas' active imagination, as he was well known to embellish stories. The fossil was properly taken to the new Natural History Museum in Paris that had just been founded in 1793. It is clear that the aim of the commission was not to protect or save artifacts from wartime damage, but to fill the French Republic's new museums. And yes, I know that criticism might sound a tad hypocritical coming from a British person. Now the question still remains of why it's referred to as Napoleon's mosasaur, because in Ja, das wäre jetzt die interessante Frage. Warum ist es Napoleons gestohlener Mosasaurus? Was gibt es da noch für eine Referenz noch?
actual fact, Napoleon had basically nothing to do with this event. At this time, France was run by the Committee of Public Safety, an assembly of revolutionaries, and so it was them who set up the commission to seize artifacts of interest. Napoleon had not yet risen to power as emperor. This was even before his famous Egyptian campaign. At the time of the capture of Maastricht and the seizure of the Mosasaur, Napoleon was returning from a campaign in Italy and Austria. Napoleon made his career mainly in the Italian and Austrian front, not in the northern fronts. He was somewhat out of favour with the government at the time after the Thermidorian reaction in July of 1794 due to his ties with Robespierre, but he had been reinstated to his military position in August, however was still under suspicion. On the Italian front, he was a general of artillery within the French army of Italy, meaning he was still under the control of many more senior generals. He would not become officially the general of any army until 1796, when he was given command of the French army of Italy. And before any armchair historians jump at me, yes, he held some commands before this, like the defence of the Republic during the 13 Vendémiaire, but this did not make him a general. The point being made here is that during these events, at no point did he hold any power that would have enabled him to even be the one who remotely ordered the seizure of the Mosasaur. The general in command at Maastricht was Jean-Baptiste Kleber, so really Napoleon's Mosasaur is a misnomer. It was Faujas and another man. Also ist das Ganze einfach wieder mal falsch benannt worden, okay. Ja. Er hat diesen Befehl gar nicht erteilt. Damit ist eigentlich Napoleons gestohlener Mosasaurus wahrscheinlich eher ein Clickbait-Titel, ein falscher Titel, in welche Richtung auch immer man den verwenden kann. Francine, who oversaw its capture, and the National Convention and the Committee of Public Safety, who decreed that the specimen be taken to Paris. Though it changed hands, the study of the Mosasaur did not stop, and Camper's son got involved in its study alongside the famous Georges Cuvier. Cuvier had joined the newly formed Natural History Museum in 1795, and he and Camper maintained correspondence, and by 1808 they had agreed that it was not a whale or a petrified crocodile, but a marine lizard like a monitor. It wasn't until 1822 though that it was named Mosasaurus by William Conybeare, and it took only until 1829 for Gideon Mantell to add the Hoffmanni name to it. The Dutch government still maintains to this day that the fossil was stolen and should be returned to the Netherlands. However, the Mosasaur still remains at the Natural History Museum in Paris. They did give a plaster cast to the Dutch, however. Though received, it was still not any compensation for the real specimen itself. Ja, das Fossil sollte schon zurückkommen, grundsätzlich. Aus dem Land, wo es herkommt. Echse von der Maas heißt ja Mosasaurus übersetzt. Und der Fluss Maas ist ja grundsätzlich witzigerweise auch ein Fluss, der, wie ihr seht, Frankreich, Belgien und die Niederlande durchfließt. Aber was ich weiß, wurde Mosasaurus hoffmanni in dem holländischen Teil vom Fluss Maas gefunden. Oder zumindest in der Nähe des Flusses Maas in Holland. Und deswegen gehört es grundsätzlich zurück nach Holland, weil da war es ja auch quasi 60 bis 70 Millionen Jahre lang schon. Thank you for watching this video. I really hope you enjoyed it and learned something new. If you'd like to learn more about our world, its history, and the wonderful life that surrounds us all, please feel free to subscribe to the channel if you think we deserve it and would like to. Genau, bei Benji Thomas vorbeigucken, um mehr über Paläontologie, Wissenschaft, Dinosaurier und so weiter zu erfahren. Kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. So, nächstes Video wäre über Paläontologie, Mysterien, die wir heute noch nicht aufgelöst haben, wenn man das so sagen kann. Hi Josue, was geht? Und grundsätzlich bin ich jetzt gespannt, was da noch kommt. Spinosaurus wäre mal wieder typisch. Ich mache jetzt aber eine ganz kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. In 5 bis 10 Minuten, spätestens 10 Minuten. Alles klar? Dann Leute, bis gleich. Wir sehen uns.
Okay, weiter geht's, Freunde. So, das war jetzt ein bisschen eine längere Pause. Sorry dafür, bin jetzt wieder da. Was wir uns als nächstes angucken, ist in dem Fall Paleo-Mysterien, die noch heute nicht gelöst sind. Da bin ich jetzt richtig gespannt, was Extinct Zoo da für uns bereitstellt. Extinct Zoo gerne abchecken. Auch ein Channel im Paleo-Bereich mit fantastischen Videos. Gerne da vorbeigucken. Paleontology and mystery go hand in hand, because every time an animal is discovered, a million questions are raised, many of which never go fully answered. Even some of the most studied groups of extinct animals, like the non-avian dinosaurs, still raise many questions. However, sometimes discoveries are made that utterly stump scientists far beyond the average find, and these are 4 such baffling mysteries. The first puzzle on the list doesn't even pertain to a dead animal, rather what it left behind. In other words, a trace fossil. Trace fossils are records of living activity that do not contain preserved remains of the plant or animal itself. For example, the footprint left behind by a dinosaur would be a trace fossil. And in this first mystery, the trace fossil in question is Paleodictyon, commonly referred to as the hexagonal trace fossil, despite it also sometimes coming in the form of a polygon. The Paleodictyon. Okay, Trace Fossil wäre auf Deutsch, das würde mich jetzt interessieren. Okay, nur ein Spurenfossil. Okay. Ja, bin ich gespannt, was er dazu Paleodictyon zu sagen hat. Of a polygon. The Paleodictyon is typically perceived as being created by the burrowing activity of an unknown aquatic organism that lived during the Cambrian, which dates to over 500 million years ago. But what has really grabbed scientists' attention is that these imprints are still being created to this day, meaning that something has been making this mark for over 500 million years and it is still around today. But crazy enough, scientists still have no clue who the culprit is. Some suggestions have included worms or xenophyllophobia, but both have yet to be proven. And in 2003, in attempts to finally solve this mystery once and for all, a submarine was deployed to volcanic vents in the mid-Atlantic ridge where many recent Paleodictyons had been created. The submarine examined and took examples from the majority of patterns in the area, but remarkably, no animal was spotted, leading to the new idea that the animal responsible for the marks created them as a trap for bacteria which it would later come back to feast on, which leads us to the hope that one day the culprit would be caught returning to the scene of the crime. Sometimes, even when there is more evidence than just a trace fossil, paleontologists find themselves just as puzzled as they are with Paleodictyon, as is the case with the largest sauropod that never was. This mystery started all the way. Okay, also Paleodictyon gibt schon seit 500 Millionen Jahre und gibt es heute noch und wir wissen trotzdem nicht, was es ist. Okay, das ist krass. Würmer als Vermutung, ja, Würmer leben schon 500 Millionen Jahre, wusste ich auch nicht, ist mir bekannt, ist mir neu tatsächlich. Ja, interessant. Kann man nur auf eine Auflösung davon hoffen. That never was. This mystery started all the way back in 1877 when a hired helper of famed paleontologist Edward Cope discovered a partially destroyed vertebra belonging to a sauropod. It was absolutely gigantic, with some conjectures suggesting that the complete bone would have been between 3 meters or 10 feet tall, which implied that this sauropod was an absolute unit. Cope deduced that it was a new species of Amphisoelius and gave it the name Fragilimus, a nod towards the abysmal state of the damaged bone. Sometime after its discovery. Also später war das dann Marapusaurus, hat er glaube ich geschrieben, genau. Maraponisaurus kannte ich tatsächlich auch nicht. Ich kenne immer noch den Begriff Amphicoelias als der größte Dinosaurier aller Zeiten, das größte Landtier aller Zeiten und eventuell das größte Tier aller Zeiten mit einer Länge von 50 bis 60 Meter oder irgendwo in dem Bereich, so habe ich im Kopf, oder über 50 Meter, 52 Meter, sowas in die Richtung. Und ist halt schwer zu definieren, wenn wir so ein fragmentäres Tier haben. Ja, und jetzt haben wir
Marapunisaurus mit ihr 30 Meter, eine Spezies mit 40 bis 60 Meter. Aber später wurde herausgefunden, dass es ein bisschen über 30 Meter lang wurde. Nur, ja, das macht eher Sinn. Zum Schluss gewinnt immer der Argentinosaurus, müsst ihr euch merken. Wegen dem Gewicht eigentlich hauptsächlich in dem Fall. Zumindest war es jetzt schon oft so mit, ich glaube, was war das? Auch irgendeinem anderen Titanosaurier, der eventuell schwerer war als Argentinosaurus. Aber zum Schluss hat immer irgendwie Argentinosaurus die Oberhand vom Gewicht her. Und das größte Tier ist für mich auch das schwerste Tier. Landtier angemerkt. Das größte Landtier aller Zeiten war Argentinosaurus, meines Wissens. Damaged bone. Sometime after its discovery, this behemoth started to garner a lot of attention, as based on Cope's writings, it likely would have been the longest sauropod ever, with some estimates putting it at 58 meters or 190 feet in length with a mass of 150 tons. And because of such claims, many people have wanted to study the bone themselves. However, there's a problem with that, as the bone is nowhere to be found. After Cope died in 1897, his extensive catalog was sold, but the vertebra was never found in the collection, and attempts to relocate the exact spot the bone was dug up have failed as well. There have been a few ideas as to how the fossil went missing, with the most popular being that the bone was in such bad condition that it simply disintegrated shortly after its discovery. And it's due to its unfortunate disappearance that many do not quote the species as being the largest sauropod, as paleontologists only Disintegriert müsste ja, oder disintegrated müsste ja heißen, aufgelöst, richtig, zerfallen, okay. Ja, das ist halt schon schade. Falls es wirklich so ist, dass ein Knochen zerfällt, weil er in so schlechten Zustand ist, ja, das ist blöd. Aber ja, wir haben ja weit nicht alle Tiere gefunden, die jemals gelebt haben, und wir können froh sein, wenn wir überhaupt Knochen finden. Ja, ist halt ein bisschen Pech, wenn man so will. Many do not quote the species as being the largest sauropod, as paleontologists only have Cope's description to go off of. And in recent times, people have also become more speculative to the accuracy of his writings, with some stating that he made a typing error when recording its size, and others simply saying he was exaggerating. Those who don't think this was really the largest sauropod also point out the lack of attention Cope gave it, and say there is no way Cope wouldn't have brought more attention to such a specimen, while also pointing out that no comparably large fossils have ever been found in the Morrison Formation. However, there is still some evidence that partially supports Cope's claims, as his rival at the time, Othniel Marsh, who was known to employ spies to overview Cope's finds, never challenged the sauropod's size, and the man who actually found the bone, Orimel Lucas, would one day write about the experience, saying, "What a monster the animal must have been." To add to this, communications between Lucas and other people who had witnessed the bone all agreed that it was an enormous vertebra. However, until another fossil can be found belonging to this mysterious species, it's hard to say just how big it truly was. In some mysteries, though, it doesn't seem to actually matter whether more and more fossils are found, and this can be seen in one of the most long-running. Also, der größte Sauropode, der niemals war, wenn noch ein Fossil der gleichen Gattung gefunden wird, ist halt die Frage, wird das dann eine neue Gattung, beziehungsweise, ich sage der gleichen Gattung, meine ich, Amphicoelias bzw. Marapunisaurus, wird dann zum Marapunisaurus zugeordnet, wird das eine Spezies von Marapunisaurus oder wird sie ganz neue Gattung, da bin ich gespannt. Hard to say just how big it truly was. In some mysteries, though, it doesn't seem to actually matter whether more and more fossils are found, and this can be seen in one of the most long-running and popular mysteries in paleontology, the Ediacaran biota. This classification applies to all life forms that lived between 635 and 538.8 million years ago. The members of this group came in all different shapes and sizes, ranging from being tiny to large. Some were complex, others simple, some were rigid, and others were jelly-like, with nearly every symmetry being found in between all of them. They were so odd that they have created the almost impossible task of classifying them, a problem that is still not solved.
In fact, it's still not fully agreed upon as to whether they were animals or perhaps a fusion between animal and plant. More specific conjectures as to what they could have been include cnidarians, protozoans, or lichens. And one paleontologist has even claimed they were something new altogether, forming a unique phylum which he termed the Vendozoans. Perhaps the biggest breakthrough so far in this mystery came from the discovery of cholesterol in one of the more prominent members, Dickinsonia. This suggests that it was likely an animal, which contrasted with other findings from the same study, which indicated that another member of this group, the Nemeana, was likely made up of colonies of cyanobacteria. However, Okay, Dickinsonia. Im Ediacarium vor über 555 Millionen Jahren. Alter Schwede, das ist uralt. Gehören aber zu den Tieren, sind hier unter Animalia angeordnet. Wie groß wäre das so ungefähr, ist mir die Frage. Sind das 50 cm oder sowas? Das ist echt eine gute Frage, wie groß dieses Tier war. even with these advancements in our knowledge of cyanobacteria. There are still many mysteries about this group. For starters, paleontologists are fascinated by how this group ended up becoming fossils, since soft-bodied organisms typically do not fossilize. And what's especially interesting is that other groups of soft-bodied organisms, like those found in the Cambrian-dated Burgess Shale, are deposited in specific locations which were under unusual local conditions. However, the Ediacaran biota are found globally, and are not restricted to any specific environments, meaning that something was different about the world during this time period that allowed for these organisms to be fossilized. Another mystery that also still surrounds this group is their disappearance. There's plenty of evidence to suggest that they were a flourishing group up until their rapid demise, leading to immense speculation on what actually happened. Their extinction also leads to a second question of who exactly are their descendants. Or did they leave no descendants behind and were essentially just one of life's many interesting experiments? For now, no one is certain. Also, schon krass, ein weiches Tier oder ein Tier mit einem weichen Körper, dass das über 550 Millionen Jahre oder um die 550 Millionen Jahre erhalten bleibt, das ist schon krass. Das sind die 66 Millionen Jahre beim T-Rex, ein feuchter Dreck dagegen. Interesting experiments. For now, no one is certain. Another mystery that is tied to extinctions involved the worst extinction event that we are aware of, the Permian-Triassic extinction. This catastrophe annihilated the majority of marine and terrestrial vertebrate species, while also being the largest known extinction event of insects. It's usually thought that massive volcanic eruptions originating from the Siberian traps are to blame. But whatever the case is, it's abundantly clear that it was a dark time for life, which is why so many scientists are fascinated by perhaps the most unlikely of survivors, the Lystrosaurus. The Lystrosaurus was a genus of herbivorous therapsids that were relatively small and superficially quite unremarkable, which is... Ja, das ist echt eine gute Frage. Wie kann ein Tier überhaupt das Perm-Trias-Massenaussterben überleben? Das krasseste aller Massenaussterben, das wir je hatten. Manfred, hi, wie geht's? Alles klar? Das ist schon krass. Ja. Wenn man sich das mal überlegt, dass da gefühlt 1 Million Jahre die sibirischen Traps Lava immer und immer und immer wieder speien und dann so ein in Anführungszeichen großes Tier wie der Lystrosaurus in die Trias überlebt, das ist schon bemerkenswert. Also da gehen die Props an Lystrosaurus raus an der Stelle. of herbivorous therapsids that were relatively small and superficially quite unremarkable,
which has contributed to the interest in its survival. What's more is that many similarly sized animals went extinct while the Lystrosaurus remained mostly unscathed. This has led to numerous proposals to how it survived, ranging from its apparent increased lung capacity to its burrowing abilities. Other suggestions have also included the evidence of hibernation, a broad diet, and a combination of all these characteristics. However, some paleontologists state that the Permian extinction was so bad that an animal like Lystrosaurus could only have survived out of luck. And it's not just their survival that fascinates paleontologists, as another interesting thing that occurred to Lystrosaurus during this extinction event was that they started dying younger, and what's odd is that the problem actually remained after the event had ended. According to an analysis on their bone growths, prior to the extinction event, an Lystrosaurus lived on average to be around 13 or 14 years old. Und ich habe, glaube ich, auch was gehört, zumindest hatte ich es in der Doku gesehen, dass Lystrosaurus danach nur noch halb so groß war. Oder irgendwie sowas, dass er auch in der Größe eingegangen ist nach dem Massenaussterben. Und es ist auch leichter, einen Körper zu ernähren, der kleiner ist, besonders in schweren Zeiten, muss man doch sagen. Deswegen haben auch mausgroße Säugetiere das Kreide-Tertiär-Massenaussterben überlebt. Und deswegen gibt es uns überhaupt erst heute. Deswegen gibt es den Menschen, weil unsere Vorfahren immer und immer wieder Massenaussterben überlebt haben und sich bis heute als anscheinend einige der widerstandsfähigsten Arten durchgesetzt haben. Oder sich als einige der widerstandsfähigen Arten bewiesen haben. Prior to the extinction event, an Lystrosaurus lived on average to be around 13 or 14 years old. But once the dust settled, it seemed like their lifespans had been permanently shifted to just 2 or 3 years. This may have been a result of the harsh conditions that persisted into the early Triassic, although at the same time, the Lystrosaurus actually thrived after the Permian to the point that they accounted for 95% of all individuals in a variety of environments, indicating that they were unchallenged in numbers. And this once again has brought even more attention to the Lystrosaurus, as paleontologists have tried to understand how they were able to do so well following such a devastating event, with one of the leading proposals being that there was simply nothing left to compete with or hunt the Lystrosaurus. Hopefully, one day we can finally solve these mysteries, but perhaps by the time we do, even more baffling ones will have arisen. Okay, bevor wir jetzt ins nächste Video gehen, gerne da bei Extinct Zoo vorbeischauen. Das originale Video auch liken, wenn es euch gefallen hat. Mysterium 4 war jetzt, warum Lystrosaurus überleben konnte. Das ist eine absolut gute Frage. Denn man würde eigentlich glauben, dass in der Nahrungskette nach den Pflanzen die Pflanzenfresser sterben würden und dann die Raubsauger. Ja. Aber man muss auch sagen, die großen Räuber waren auch wesentlich größer als Lystrosaurus meines Wissens, denn zum Beispiel Enostrandzevier, der größte aller Gorgonopsiden, gerne das Video von mir da auschecken, falls ihr es noch nicht gesehen habt, war ein absolut riesiges Raubtier. Und auch er ist ausgestorben zum Trias-Massenaussterben. Von dem her, Lystrosaurus hat es irgendwie geschafft, da zu überleben. Wie? Ja, vielleicht werden wir es noch herausfinden. Gut, also gerne bei Extinct Zoo vorbeischauen und gehen wir ins nächste Video. Und auf das nächste Video habe ich richtig Bock, denn das Mysterium der Megaraptoren, wie ihr ja wisst, die Megaraptoren sind eine Gruppe. Okay, das hat es jetzt schon gestartet gehabt, da gebe ich jetzt gleich mal im Vorhinein ein Like. Die Megaraptoren sind ja eine sehr kontroverse Gruppe, man weiß nicht, wo man sie einordnen soll. Sind sie irgendwo in den Coelurosauriern zu Hause? Sind sie neben den Tyrannosauriern zu Hause? Sind sie in den Tyrannosauroidea zu Hause? Sind sie eine Untergruppe der Carcharodontosaurier? Oder was sind die Megaraptoren von der Taxonomie her? Und wie gesagt, sind ja einige der besten, wenn nicht die besten und vielleicht die aggressivsten Raubtiere aller Zeiten, oder nicht die aggressivsten aller Zeiten, aber die aggressivsten Dinosaurier aller Zeiten vielleicht
große Handkrallen, relativ lange Arme, muskulöse Oberschenkel und mittelgroße bis große Theropoden, mittel bis große Theropoden. Der aktuell am größten beschriebene Megaraptora müsste Maib sein. Die anderen haben entweder noch keinen Namen oder sind noch nicht eingeordnet oder sind noch unterm Radar von der Allgemeinheit, auch von mir. Wir hatten ja im Video der Megaprädatoren, der Megatheropoden auch einen Megaraptor dabei, den ich selbst nicht kannte. Also ja, da können wir auf jeden Fall noch abwarten. Ich bin gespannt, wo sie eingeordnet werden, was da Benji Thomas' Meinung ist. Und damit gerne auch bei Benji Thomas vorbeischauen. Hatten wir heute ja schon mehrere Videos von ihm, wo wir darauf reagiert haben. Absolut toller Kanal mit verdammt vielen Videos, guten Videos in dem Bereich, und die sind auch immer mit ihren News verdammt aktuell. Und damit guckt mal rein. Ich bin extrem gespannt, was Ben dazu sagen hat vom Benji Thomas Channel. Diverse dinosaurs are an incredibly diverse lineage of animals, having existed for over 230 million years and adapting to fill many different kinds of niches across our planet. They made it through all sorts of mass extinction events, even surviving today as the 10,000 living bird species currently inhabiting the Earth. Many mysteries still remain when it comes to prehistoric dinosaurs though, and a lot of debate and controversy surrounds various aspects of dinosaur paleobiology and evolutionary relationships. One of the most interesting dinosaur mysteries that still hasn't been entirely resolved is the issue of the megaraptors, or more properly, the megaraptorans, a group of carnivorous theropods that lived during the Cretaceous period. This group of predatory dinosaurs were fairly diverse, containing quite a few different species, although the exact relationships between groups of megaraptorans, and even which ones should be included as megaraptorans themselves, are still debated. These animals ranged in size from about 4 meters in length, such as the relatively basal Fukui raptor that lived during the early Cretaceous in Japan, all the way up to the massive and very recently described Maip macrothorax, named in April of 2022 based on material from Argentina dating to the very end of the Cretaceous, which is estimated to have reached about 9 or 10 meters in length. Und Maib wahrscheinlich auch irgendwo im Gewichtsbereich 4 bis 5 Tonnen, also das ist schon fast eine Megatheropode. Fast. Aber vielleicht bekommen die Megaraptoren da auch noch einen benannt in naher Zukunft. Wir werden es sehen. Cretaceous, which is estimated to have reached about 9 or 10 meters in length. One of the most notable features of these dinosaurs are the large and robust forelimbs, with particularly big and fearsome looking claws on the ends of the inner 2 fingers of each hand and a much smaller claw on the 3rd digit. In fact, the heavily built arms and hands of these theropods were the subject of a recent study that aimed to reconstruct the musculature of the limbs in order to try and gain a clearer understanding of what exactly these animals were using them for. When looking at the arm bones, the paleontologists found that a lot of the muscle attachment sites seen on the fossils are notably well developed, suggesting an important use of the arms and hands in the lives and paleobiology of the megaraptorans. They even found that during the evolution of the group, going from more basal members such as Fukui raptor to derived forms, particularly Australornator from Australia. Nochmal zu den Händen von Megaraptora. Die hatten ja einige der längsten Krallen unter Raubsauriern. Ich glaube, die konnten schon fast, von der Länge her konnten sie schon fast mit den Therizinosauriern mithalten. Und ich muss dazu sagen, sie sind aber, glaube ich, funktionell besser fürs Jagen geeignet, die Krallen der Megaraptoren, als die Krallen der Therizinosaurier. Denn, wie ihr wisst, Therizinosaurus-Krallen waren absolut nutzlos, was ich schon mehrmals erwähnt hatte, wo es eine Studie von 2022, 2023 gab, die Therizinosaurier und generell Maniraptora-Klauen auf Stress getestet hat. Könnt ihr da auch gerne mal auf Instagram schauen. Und ich habe witzigerweise hier eine Kralle von einem Allosaurus, die ich mir aus meinem Amerika-Trip mitgenommen habe, und da können wir mal einen guten Vergleich ziehen. Denn falls Megaraptoren eine Untergruppe der Carcharodontosaurier sind, sind sie auch eine Untergruppe der Allosauroidea.
Und damit wäre Allosaurus ein direkter Vorfahr. Auch wenn weitgehend, aber da können wir uns mal die Kralle des Allosaurus anschauen. Diese Kralle hier, ich hoffe, man sieht das gut. Diese Kralle hier ist die Kralle eines Allosaurus. Hier sehen wir die Spitze und eben diese breitere Basis, wenn man so möchte. Ist um die 20 cm lang, ist ein großes Exemplar, also so kann man sich eine große Kralle vorstellen von dem Allosaurus, also ein 9 Meter Allosaurus in die Richtung. Und wenn ihr euch überlegt, was ein Tier mit so einer Kralle anstellen kann, das ist, ja, Fleisch schlitzen, Tiere festhalten, Beutetiere festhalten. Und ja, das Teil, wie gesagt, stellt sich das nochmal 5-10 cm länger vor und dann kommt ihr ungefähr auf die Kralle von einem Maib oder einem Megaraptor. Also das ist schon krass. Das war jetzt natürlich nur mal für Demonstrationszwecke hier, aber guck mal weiter im Video, da bin ich schon gespannt. Particularly Australorvinator from Australia and Megaraptor itself from Argentina, there was a notable increase in the size of these muscle attachment points, so clearly they were becoming more specialized and more reliant on the use of their forelimbs. The muscle attachment sites on the bones making up the pectoral girdle too show a similar enlargement and a trend to becoming more pronounced in later species. Looking at Australorvinator in particular, from the late Cretaceous of Queensland, which is known from partial forelimbs, it's been established that these dinosaurs were definitely up to something with their unusual arms. By creating digital models of the arm and hand bones in order to see how they connected to one another and how far they could move relative to each element, paleontologists in 2015 discovered that Australorvinator had an extraordinary range of motion for its arms and wrists, as well as its fingers which bore the massive claws. Also einen großen Bewegungsradius, sehr bewegliche Arme. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, was ein Megaraptor da anstellen kann mit den Armen. Besonders Australorvinator haben sie sich eben da angeschaut. Natürlich Megaraptor nicht nur in Argentinien zu Hause, auch in Australien, denn Argentinien gehört ja zu Südamerika. Also Südamerika, Australien und die Antarktis waren ja ein Superkontinent und haben sich erst irgendwann in der Kreidezeit da auch aufgetrennt. Eher Oberkreide in dem Fall, in der Oberkreide erst aufgetrennt und abgesplittet und erst später sind dann die heutigen Kontinente so entstanden, wie wir sie jetzt kennen. All of this evidence has therefore been taken to indicate that Megaraptorans were employing the use of these highly flexible, strong arms and hands that were capable of complex movements to capture their prey. However, the exact details of how they were doing this and the specific prey capture methods they had are yet to be fully understood. Whatever it was though, it was definitely something interesting, and seemingly very different to other groups of giant carnivorous theropods, which mostly show a trend of decreasing arm size and more reliance on their jaws, made famous by the Tyrannosaurids. Megaraptor itself was first named back in 1998, and was subsequently classified in a variety of different positions among other theropod dinosaurs, even as a Spinosaur at one point. The group, technically called a clade, known as Megaraptora, was actually only named in 2009, when paleontologists took a look at a grouping of carnivorous theropods called the Allosauroids, and attempted to resolve some of the classification issues with these animals. The result of this study was that 6 problematic theropod taxa, namely Aerostion, Australorvinator, Chilantysaurus, Fukuiraptor, Megaraptor, and Orcaraptor, were found to be relatives of a dinosaur found in England called Neovinator. Neovinator is known to be a definite member of the Allosauroids, a large superfamily of carnivorous theropods including the famous Allosaurus and its relatives, plus the Carcharodontosaurs such as Acrocanthosaurus, Giganotosaurus, Carcharodontosaurus, and many others. The researchers in 2009 therefore named 2 new clades of theropod dinosaurs to account for this newly found relationship. Ja, und da geht es um die Neovinatoriden und ich glaube die Megaraptor als Untergruppe der Neovinatoriden. Ja,
Auch übrigens ein mega geiler Gruppenname, Megaraptora als die großen Räuber, weil Megaraptor übersetzt sich zu großer Räuber. Und der ist ja der Namensgeber der Gruppe. The larger, more inclusive grouping was named Neovenatoridae and included all of the 6 problematic taxa plus Neovenator itself, and then a more inclusive group within this one was named too, comprising Erostion, Australovenator, Fukuiraptor, Orcaraptor, and Megaraptor. This clade was named Megaraptora, and for the first time the relationship between these mysterious dinosaurs was officially recognised. This had some important implications for the evolution of the Allosaurids too, as Orcaraptor is known from fossils dating to the very end of the age of the dinosaurs, so the inclusion of this species seemed to disprove the idea that Allosaurids went extinct before the end of the Mesozoic era. But this is paleontology, and specifically large carnivorous dinosaur paleontology, so of course things were not going to remain quite so straightforward, and controversy soon followed. In 2013, a very different hypothesis of Megaraptoran relationships was published. Paleontologists in Argentina performed a large review of Patagonian theropods from the Cretaceous, finding some surprising evidence that supported the placement of the Megaraptorans within the Coelurosaurs, another major clade of theropod dinosaurs including ornithomimosaurs, oviraptorosaurs, therizinosaurs, dromaeosaurs, tyrannosaurs, and the birds, as well as others. Even more surprisingly, the Megaraptorans were found to be very close relatives of the Tyrannosaurids, and it was argued that the anatomical characters of the bones previously used to show that they were Allosauroids are actually quite problematic, as these features are fairly widespread among many different lineages of theropods. Also laut der 2013 Studie sollten sie eher in die Coelurosaurier gehören. Vielleicht sogar als Schwesterfamilie der Tyrannosaurier. Dann, das wäre schon krass. Aber dann würden sie vielleicht auch ein bisschen bekannter werden. Würde ich ihnen vergönnen. The paper also created a new family within the Megaraptoran clade itself, named Megaraptoridae, to include all of the species that come from the southern supercontinent of Gondwana. At the time of publication, this included Megaraptor, Erostion and Orcaraptor from Argentina, and Australovenator from Australia, though others have since been named. 2013 also saw the description of another large carnivorous dinosaur that has a problematic history of classification itself, Seats micarorum. Seats comes from Utah and dates to the late Cretaceous period about 98 million years ago. When it was described in 2013, it was classified as a Megaraptoran, and Megaraptors were again considered to be included within Neovenatoridae. This was therefore reported as the first evidence of Megaraptorans being present in North America, and seemed to show some interesting things about the patterns of how different lineages of large theropods replaced one another in North America, before the Tyrannosaurs properly took over later in the Cretaceous. We'll come back to Seats again, but in the time since it's been named, it's been classified all over the place, as an Allosauroid, some kind of Coelurosaur, and as a Tyrannosauroid. Then in 2014, researchers in Argentina published some more good evidence for a Megaraptoran affinity with Coelurosaurs, and specifically the Tyrannosauroids again. They described the partial skeleton of a juvenile Megaraptor individual, which preserved part of the skull of this animal and shows all sorts of features that are very similar to the tyrant dinosaurs. These features include very similar openings on the premaxilla of the skull, teeth at the front of the upper jaw with a D-shaped cross-section, and very similar structures on the roof of the skull. In their evolutionary analysis of the position of Megaraptors in this study, the authors found strong support for them being nested deep within Tyrannosauroidea, the superfamily of all tyrannosaurs, and they even recovered Eotyrannus from the Isle of Wight in the UK as a Megaraptoran as well, seemingly showing that these dinosaurs were also present in Europe, although more recent studies have since taken Eotyrannus out of the group. Moving forward to 2016, this year saw the description of another new Megaraptoran, named Murusraptor barosiensis, and coming from the late Cretaceous of Argentina. The classification of Megaraptorans was of course discussed in this paper, and the two main competing hypotheses, that they're Neovenatorid Allosauroids or that they're Tyrannosauroids, were both considered, but neither one was. Okay, das heißt, wir haben diese Coelurosaurier-Option nicht mehr hier drinnen, Stand 2016, nur die entweder als Untergruppe der Tyrannosaurier oder der
Sauroidea oder Tyrannosauroidea, so rum. Also die Superfamilien in dem Fall. Okay, ich bin gespannt. is really committed to more than the other. Meurasraptor was added to the known Argentinian radiation of Megaraptorans though, along with Megaraptor, Erostion and Orcaraptor. 2016 also saw the description of yet another new Megaraptoran from, you guessed it, Argentina, named Aeoniraptor libertatum. This dinosaur is represented by a series of fossilized vertebrae, but they show enough similarities to other Megaraptorans to allow the classification of this dinosaur as such. Additionally, Aeoniraptor shows more features with similarities to the anatomy of tyrannosaurs, especially in the tail vertebrae, again providing support for Megaraptors as a lineage of tyrannosauroids. Also in 2016, another very interesting and potentially quite important dinosaur was described that we also need to throw into the mix. Gualicho shinye was named from fossils found in, unsurprisingly, Argentina, and is a fascinating example of apparent convergent evolution with the tyrannosaurids, since it possesses just 2 fingers on its hands, with the 3rd digit reduced to a splint, just like in the tyrant dinosaurs. Gualicho was classified as a neovenataurid in its initial description, and was found to be a close relative of the African Deltadromeus. However, the evolutionary position of that dinosaur could be a whole other video on its own. The paper also found Megaraptorans to be positioned back within Neovenatauridae, as in those earlier studies. Since 2016 though, Gualicho has also been recovered as a Silurosaurian, along with the Megaraptorans. 2016 was quite an action-packed year for Megaraptor research, as another paper published that year described some more Australian material from the early Cretaceous. This specimen, which comprises various fragments of the skeleton, remains unnamed and is simply referred to by its accession number, LRF 100-106. However, it actually gives us some pretty important information about the origin of the Megaraptorid family. Not only does this material represent the largest theropods so far identified in Australia, but it shows that Australia was likely involved in faunal interchanges between other Gondwanan continents, and that Megaraptoridae itself may actually have originated and first begun to radiate in Australia, before spreading to South America. Megaraptorans as a whole though were found to have first arisen in Asia, as indicated by Fukuiraptor from Japan, the most basal Megaraptoran known at that point. Heading into 2018, the description of another Megaraptoran named Tratayenia rosalesi was published, and there are Bei Tratayenia muss man dazu sagen, war bis dahin der Megaraptor der längste, glaube ich, und ich bin mir auch ziemlich sicher der schwerste mit weit über 1 Tonne Gewicht, mit 8 bis 9 Meter. Also bis dahin dachte man, ja, Tratayenia toppt auch noch Megaraptor in der Größe. There are no prizes for guessing where this one was found. It was Argentina. Tratayenia was placed as another member of the more inclusive family of southern Megaraptorans, Megaraptoridae, and found to be quite similar to other Argentinian representatives, but still distinct enough to be a new species. Tratayenia also turned out to be the largest carnivorous dinosaur in the particular geologic formation it was found in, showing that after the extinction of the Carcharodontosaurids here, Megaraptorans were the ones to take over as the apex predators of South America. Ja, Megaraptora waren die weit verbreiteste Raubtiergruppe in Südamerika in der Oberkreide und haben die Carcharodontosaurier mal schnell abgelöst. Ich wollte schon sagen, aus dem Fenster geschossen, aber das ist übertrieben, glaube ich. Weil wir hatten ja auch noch später einen guten alten Freund Meraxes, einer der letzten großen Carcharodontosaurier bzw. Giganotosaurini. Und dann um die 90 Millionen Jahren, zwischen 100 und 90 Millionen Jahren oder 88 Millionen Jahren spätestens, hatten dann die Megaraptoren schon völlig die Überhand. So habe ich gerade im Kopf. Und ja, also Megaraptoren kann man auf keinen Fall unterschätzen. To take over as the apex predators of South America. Interestingly though, according to the phylogenetic analysis of the evolutionary relationships done in this paper, Megaraptorans were positioned as an early branching lineage of Silurosaurian dinosaurs, but not as members of the Tyrannosauroids, supporting another third hypothesis of Megaraptorans as basal Silurosaurs that are not included within the Tyrannosaurs. And that brings us to 2019, when an interesting new Megaraptoran named Fuiangvenator Yamniomi was described, this time actually from the early Cretaceous of Thailand.
This new species was found to not be a member of the Megaraptor. Ja, also Megaraptoridae sind ja die südamerikanischen, beziehungsweise ich glaube exklusiv argentinisch in dem Fall, die Untergruppe, also die Megaraptoridae, die Untergruppe in den Megaraptora. Und die hatten auch die Verbreitung, wie man sieht, auch in Asien und in Australien. Und Fuviang Venator müsste es jetzt sein, und Fukuiraptor. Falls der jetzt noch zur Gruppe gehört, müsste ich auch mal nachschauen. Aber die hatten auf jeden Fall eine Verbreitung. Und falls da noch Eotyrannus wird nicht dazugehören, aber irgendeine europäische Spezies oder eine nordamerikanische dazugehört wie Siats, dann hatten sie fast so eine weite Verbreitung wie die Abelisaurier. Die Abelisaurier, wie gesagt, underrated, aber sehr weit verbreitet in der Kreidezeit. Manfred schreibt, ich wusste nicht, dass es diese coolen Dino-YouTube-Kanäle gibt. Bisher kannte ich nur den Julian Johnson Mortimer-Kanal, den habe ich natürlich auch durch dich gefunden. Ja, vor allem im englischsprachigen Raum sind die sehr weit verbreitet. Da gibt es sehr viele, The Vividan, Benji Thomas, Extinct Zoo, Dinosaur Discovery. Ja, da haben wir noch einiges vor uns. Auch wenn du bei den Reactions da dran bleibst oder die Stream-Highlights dann guckst, dann wirst du auf jeden Fall einige gute sehen. Auch im deutschsprachigen Raum nicht ganz so weit verbreitet. Wie gesagt, Nice, extrem gut. Genzo X, extrem gut. Und auch ein Zuschauer, der mir im letzten Stream da Bescheid gegeben hat, mit dem Namen Kronsegler, hat jetzt aktuell 96 Abonnenten, bei dem kannst du auch, wenn du willst, gerne vorbeischauen. Der macht Shorts hauptsächlich, sind auch extrem gute Shorts über ausgestorbene Tiere, heutige Tiere. Aber da kommen wir noch rein in die ganzen Kanäle. Also wenn du da dran bleibst bei den Streams, wirst du dann noch einige gute Kanäle kennenlernen, das kann ich dir garantieren. Manfred schreibt auch noch, gutes Format, hier lernt man wirklich viel über Dinos. Ja. Ich füge halt noch mein Wissen zu, für alle, die nicht so super Englisch können, ist das, glaube ich, auch gut. Das soll jetzt auch gar keine Beleidigung sein. Ich verstehe auch nicht jedes Wort von Benji Thomas Kanal in dem Fall oder generell von den englischen Videos, die ich gucke. Aber ich probiere da möglichst gut mitzuhalten und auch Wörter nachzugucken, die ich nicht kenne, damit das Ganze so verständlich wie möglich bleibt. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ich bin noch gespannt. Jetzt kommen wir dann auch gleich zu Maib, dem größten aller Megaraptoren. Stand heute, den größten aller beschriebenen. Könnte ja noch größere geben, aber die wurden einfach noch nicht benannt in der Gattung. Megaraptoridae family and was actually positioned as the most basal representative of Megaraptora, even more basal than the slightly younger Fukuiraptor from Japan. This seems to show then that the Megaraptors most likely first originated in Asia, since the most basal species come from formations here. Another interesting conclusion drawn by the paleontologists on this paper is that the Megaraptorans seem to have become fairly geographically widespread early on in their evolution, with slightly younger but still early Cretaceous-aged Megaraptorans known from Australia as well as South America. However, the Megaraptorans then became highly provincial later on in the Cretaceous, with the majority known from South America. In terms of Megaraptoran classification, the controversy was once again discussed in the paper naming Fuviangvenator, and the clade was recovered as belonging to Silurosauria, but not being especially closely related to the Tyrannosaurs. Then we come to 2022, when a very exciting paper was published describing the largest known Megaraptoran found to date, the enormous Maib macrothorax from the very latest Cretaceous of Argentina. Maib comes from a formation dating to the final stage of the Cretaceous period, and is so far the only relatively complete Megaraptoran from this time. It again groups with the other previously named South American Megaraptorids, and some key anatomical differences with the Megaraptorans known from Asia and Australia were all. Ich werde es, glaube ich, in schlechter Zeit zum Unterbrechen, aber Maib ja ein 4 bis
5-Tonnen-Tier, also das ist massiv, schon fast Megatheropode, knackt nicht ganz, glaube ich, die 5 Tonnen und damit gehört er nicht zu den Megatheropoden, leider. Aber das gleiche gilt auch für Tsucheng-Tyrannus und jetzt muss ich überlegen, Tsucheng-Tyrannus und Tarbosaurus, die gerade auch nicht die 5 Tonnen erreichen oder irgendwo im 4-Tonnen-Bereich unterwegs sind. Sehr große Raubtiere, aber leider haben die Megaraptoren bis jetzt keinen offiziell benannten Megatheropoden und auch die Tyrannosaurier nur mit T-Rex als alleinige Gattung nur einen Megatheropoden. Aber das gleiche gilt ja auch für die Megalosaurier. Edmarca-Rex, ja, die Ausnahme mit den 5 Tonnen plus, beziehungsweise könnte auch ein Torvosaurus oder eine große Megalosaurus sein, Edmarca-Rex. Können wir nur hoffen, dass diese Dinosauriergruppen noch mehr präsent sind in den Megatheropoden. Dann vergönne ich ihnen, ja. Also identified, such as the South American forms being much larger in overall body size and far more robust in their proportions. Maip itself is particularly notable for its very wide chest, measuring about 1.2 meters across and giving the species a particularly bulky appearance for a megaraptor. The animal likely measured about 10 meters long, and it seems the reason the species was able to grow to such a large size was due to the extinction of the Carcharodontosaurid dinosaurs in South America near the start of the late Cretaceous, the lineage of theropods including Giganotosaurus, Mapusaurus and others. The Spinosaurids also went extinct at a similar time too. With those other giant terrestrial carnivores out of the way, South America at the very end of the Cretaceous seems to have become the land of the megaraptors, with these dinosaurs growing to ever-increasing sizes and taking advantage of those newly opened niches. Ja, Carnotaurus, in dem Fall eine Ausnahme, der auch noch in der Oberkreide in Argentinien lebte. Parabilisaurier eine Ausnahme, aber oft nicht so groß wie Carnotaurus. Aber Carnotaurus wie bekanntes Beispiel. The major radiation of Megaraptoran diversity in South America also appears to have coincided with the extinction of those other theropods too, providing more evidence to explain the success of the megaraptors around this time. The paper naming Maip also managed to better refine some of the internal relationships within Megaraptora as well. The Asian and Australian representatives were again shown to be the more basal members, leading up to the more derived South American clade. Within the South American clade though, a more inclusive clade, called Clade A, was defined, that includes Megaraptor, Merisraptor, and the less inclusive Clade B, which contains Orcaraptor, Tratayinia, Erostion, and Maip. The significance of these two South American groupings is that they appear to reinforce the timings of the Megaraptorid radiation, with Megaraptor and Merisraptor coming from earlier in the Cretaceous and reaching generally smaller sizes compared to the members of Clade B, which lived later and grew even bigger. But what... Ja, okay, also haben sie sich da noch weiterentwickelt in der Clade B. Mit immer mehr Zeit sind sie immer größer geworden. Ja, vielleicht würden sie noch größer werden, wäre nicht der Asteroid oder Meteor damals vor 66 Millionen Jahren eingeschlagen. Ja, das war aber dann das Pech aller Tiere und aller Pflanzen. What about the paper's findings on where Megaraptorans sit among other theropods? Well, the authors once again support a position as Coelurosaurians, but instead of being placed within Tyrannosauroidea, they found Megaraptorans to be the sister clade to them, meaning they are each other's closest relatives. So the paper concludes that, unlike the situation at the end of the Cretaceous in North America, where the Tyrannosaurids took over the apex predator niche after the Carcharodontosaurids disappeared, in South America it was the Megaraptors that occupied these trophic positions, alongside a diverse lineup of other theropods such as the Abelisaurids, famously including Carnotaurus, and the Uninlargians, such as Ostroraptor. Ja, Ostroraptor auch einer der größten Raptoren, wenn man die Länge hernimmt. Wenn man das Gewicht mitnimmt, waren die Uninlarginae eher in diesem Bereich, also relativ viel kleiner, und Achillobator, Dakotaraptor und Utahraptor aus Nordamerika wesentlich schwerer. Und Uninlarginae waren auch eher in Richtung Fischfresser, was ihre Schnauzen
vermuten lassen, die sich besser zum Fischfang eignen. Austraptor natürlich trotzdem nach wie vor von der Länge her ein großes Tier, um die 4-5 Meter. Aber konnte nicht mit den nordamerikanischen Raptoren konkurrieren wie der Kotaraptor. Und als die Kaicherodontosaurier die stärkste Gruppe aller Raubsaurier, wenn man so will, oder die meisten großen Raubsaurier, die in einer Gruppe kombiniert sind, Kaicherodontosaurus und Co., verschwanden, war natürlich eine riesengroße Nische für das Top-Raubtier offen. In Südamerika haben diese Nische hauptsächlich die Megaraptoren gefüllt, in Nordamerika waren es die Tyrannosaurier. Und so erklärt sich damit auch in Südamerika dieser Aufstieg der Megaraptoren. And that leads us to another fairly recent and interesting development in the Megaraptoran story, when in 2022 an extensive and very detailed study on the early Cretaceous age tyrannosauroid Eotyrannus from the Isle of Wight in England was published. This research thoroughly described all the known material for this dinosaur, and then also investigated its evolutionary relationships among theropods, finding some significant support for the Megaraptorans to again be included within the Tyrannosauroidea superfamily. It supports the Megaraptorans as being a second wave of large-bodied tyrannosauroids that evolved towards the end of the early Cretaceous, and even suggests that the arrival of this lineage... Jetzt muss ich noch mal kurz zu der Grafik zurückgehen. Also hier sehen wir einen Größenvergleich. Mai mit 10 Meter Maximalgröße. Orcaraptor, Orcaraptor 8 mit 8,4, das wusste ich nicht. Okay, Tratayenia mit 8 Meter, Megaraptor Namonhuawi mit 8 Meter, wo ich eher glaube, dass es eher ein 7 bis 8 Meter Bereich ist. Osteon mit 7,5, Murus Raptor 6,4 und Australovenator mit 6. Also das sind alles mittelgroße bis große Raubtiere mit langen, scharfen Krallen, beweglichen Händen und gut ausgebildeten Oberschenkelmuskeln, besonders wenn man sich Maib anguckt. The end of the early Cretaceous, and even suggests that the arrival of this lineage may have actually delayed the radiation of the Tyrannosaurids, the group leading to T-Rex itself. This is because Seat, which we met earlier, was again found to be a basal member of the Megaraptorans, so it potentially represents a lineage of Megaraptorans that invaded North America and ended up suppressing the rise of the Tyrannosaurids until much later. The previous interpretation of Eotyrannus as a Megaraptor that was made in 2014, and which I mentioned earlier, was not supported by this study, however. Eotyrannus, therefore, is positioned as a more basally branching Tyrannosauroid, with Megaraptorans splitting off later. The placement of Megaraptorans as a branch of Tyrannosauroids, which seems to be better and better supported every year, has many fascinating implications for the evolution of one of the most famous dinosaur lineages. Not only did they potentially have a major influence on the evolution of later Tyrannosaurids, but it's very interesting that the Megaraptorans seem to have evolved more specializations for prey capture and manipulation with their forelimbs, whereas the Tyrannosaurids went down a very different route, undergoing a trend towards smaller forelimbs and prioritizing prey capture with their robust jaws. So there we have an overview of the Megaraptorans and the recent history of study on this fascinating group of theropods. Obviously, this is still a changing and very fluid subject, and I'm certain more studies will be coming out soon that make parts of this video outdated, but this is our understanding of these dinosaurs so far. It's amazing how much our understanding of this pretty significant lineage of dinosaurs has changed over the last decade or so, and to think of these dinosaurs as another branch of Tyrannosauroids is honestly pretty exciting, showing that these dinosaurs led to not just one, but two separate lineages of apex predators. I really cannot wait to see what other discoveries are made about the Megaraptorans, and what new species must be out there for us to find. Anyway, thank you for watching. Okay, gerne da Benji Thomas abchecken. Absolut geiles Video. Ist natürlich auch relativ durch die Decke gegangen mit 250.000 Aufrufen. Ja, also wenn das stimmt, dass die Megaraptoren da eine Subgroup und eine Untergruppe von den Tyrannosauroidea sind, dann würde das ja heißen, wir haben Tyrannosaurier mit langen Armen, die sich auf das Töten mit den Krallen verlassen haben, und die Tyrannosauride-Familie, die sich dann auf das Töten mit dem Maul verlassen hat, beziehungsweise die diese riesigen, robusten Kiefer hatten oder
wo sich die riesigen, robusten Kiefer entwickelt haben und diese krasse Beißkraft, wo dann später T-Rex kam. Das wäre schon krass. Also wenn das wirklich so durchgeht und das jedes Jahr, wie er gesagt hat, haben wir bessere Beweise, sieht es mehr danach aus, als die Megaraptoren eine Gruppe der Tyrannosauroidea sind, dann ja, das wäre schon krass. Dann könnte man vielleicht meinen, die Tyrannosauriden beziehungsweise Tyrannosaurier als Superfamilie sind noch krasser, vielleicht noch krasser als die Kaicherodontosaurier. Wahrscheinlich nicht, aber das wäre schon eine Verstärkung quasi für die Tyrannosaurier, wenn da die Megaraptora noch dazukommt. Vor allem sie hat auch ein großes Mitglied. Ja, und ich bin auch gespannt. Ich bin da auf jeden Fall gespannt drauf. Aber wahrscheinlich die Kaicherodontosaurier nicht abzulösen. Mit den ganzen großen Mitgliedern, die Gigantosaurini, Kaicherodontosaurus, Acrocanthosaurus. Wahrscheinlich nicht. Und noch einige nicht benannte Spezies, was auch wahrscheinlich zu den Kaicherodontosaurien gehören, im Bereich zwischen 5 bis 8 Tonnen. Also da kann man noch gespannt sein, was da noch auf uns zukommt an Megatheropoden. Alles klar, dann haben wir jetzt die Megaraptoren abgehakt im heutigen Stream. Dieses Video wird es dann noch on demand auf YouTube als Stream-Highlight geben. Und ja, genau, dann sage ich jetzt schon mal zu allen Zuschauern, die sich das dann on demand angucken, wieder schon und reingehauen. Wir sehen uns. Ciao. Für den Stream geht es jetzt weiter und wir haben noch zumindest 2 Videos vor uns für den restlichen Stream. Und zwar geht es um eine neue Dinosauriergattung, Tyrannomimus, und um das Land, das Ökosystem, wo Vögel, Elefanten in Größe in den Schatten stellen. Da bin ich auch richtig gespannt. Das sind jetzt noch 2 Videos. Und für alle, die jetzt noch kurz im Stream dabei sind, Stream-Highlights wird es auch noch geben, unter anderem der neue größte T-Rex, Cope, wird auch ein Stream-Highlight dann werden, dann könnt ihr euch das dann on demand bald mal ansehen. Und sonst könnt ihr auch gerne mal T-Rex, Cope suchen, falls ihr es nicht erwarten könnt. Gut, jetzt bin ich gespannt. Das nächste Video von Extinct Zoo in diesem Fall. Gerne auch da vorbeischauen. Das vergessene Land oder das urzeitliche Land, wo Vögel, Elefanten größentechnisch in den Schatten stellen. Da bin ich jetzt gespannt. Guck mal rein. In today's world, we usually consider elephants to be the giants of the land. They are, after all, the largest living terrestrial animals on Earth, with fully grown adults being impervious to attacks by wild predators. On the other hand, while large birds do exist, like the ostrich, we still tend to think of them as being rather small, opposites of the titanic elephants, so to speak. And for hundreds, and even perhaps thousands of years, this has been the way of thinking. Elephants equal big, and birds equal not so big. However, in reality, this wasn't always the case. In fact, once upon a time, off the coast of what is today Italy, birds outgrew elephants. This bizarre situation began with a genus of elephant known as Paleoloxodon. It included 2 of the largest elephant species to ever exist. The first one being Paleoloxodon pneumaticus, which was the largest elephant species ever, which could be as heavy as 8 Toyota Corollas. And then on top of that, it also was home to the second largest elephant species as well, Paleoloxodon antiquus. This giant, commonly referred to as a straight-tusked elephant, populated large swaths of Europe during the Middle and Late Pleistocene.
During this time, they were the largest terrestrial animals around Europe. But not all of their descendants would be destined for such greatness, as roughly 500,000 years ago, a colony of these elephants ended up on Sicily and Malta, via a series of islands and land bridges that appeared during lower water levels. However, eventually the water levels rose again, and these elephants soon found themselves marooned. These titans, stranded with limited resources and no direct threats, soon experienced something called insular dwarfism and shrunk over time, eventually leading to the emergence of the smallest elephant to ever live, Paleoloxodon falconeri. As the smallest of all elephants, the falconeri was substantially smaller than its giant predecessor, with males standing at 3 feet or 1 meter at the shoulder, while females reaching just 2 feet and 8 inches or 0.8 meters. At this height, both genders were exceptionally lighter than even the smallest elephant species of today, the Borneo pygmy elephant. Paleontologists estimate that the males would have measured about 250 kilograms or 550 pounds in weight, making them around the same weight as a medium-sized domestic pig. Meanwhile, the females were only 150 kilograms or 330 pounds, making them lighter than modern-day baby elephants. Such a dramatic decrease in body size would surely have made this species quite the sight. But they were not the only ones that underwent extreme changes on the two islands, for they were joined by a host of other animals that were also impacted by island life. But the difference is that not all of these animals became smaller, as due to the lack of predators on the island, some animals that were usually restricted in size due to predation were now able to freely grow to their heart's content, resulting in numerous cases of island gigantism. This included giant owls, cranes, tortoises, and not to mention the largest dormouse paleontologists know of. But all these paled in comparison to the swan that called these two islands home, Cygnus falconeri. The Cygnus falconeri is actually the largest swan to ever exist, and was an imposing 7 feet or 2.1 meters long when extending its body, and its wingspan was even more impressive, coming in at 3 meters or 9.8 feet, making them about 1/3 bigger than the largest living swan, the mute swan. However, due to its hollow bones, this giant swan was lighter than the dwarf elephant, but it outsized it in the height and length department. This contrast is kind of similar to what happened on the well-known Haydig Island, where a species of pterosaur was able to outgrow many of the dinosaurs on the island and even preying on a few of them. However, in Sicily and Malta, the relationship between Cygnus falconeri and Paleoloxodon falconeri wasn't as cutthroat, as both were mainly herbivorous, with the only exception being that the giant swan may have occasionally ate small aquatic animals, as seen in their modern-day relatives. Yet, that doesn't mean there was no potential rivalry, as they both filled similar niches. That being said though, with the height advantage the swan possessed, it was able to reach higher levels of vegetation than the elephant could, which once again likely diminished the amount of conflict between these two odd creatures. Despite this, the odd battle or two was still probably unavoidable, as both animals would have crossed paths many times, which is exacerbated by the notion that the Cygnus falconeri may have actually been flightless due to its large size. Furthermore, its feet were better equipped for walking than swimming, and they may have had less webbing than modern-day swans, implying that it might have spent most of its time on land, leading to an increased amount of potential contact between these two species. Similar to the swan, the Paleoloxodon falconeri also underwent certain changes that affected the way it moved around, as its limbs were proportionally quite slender and its back was concave, making it much more nimble than today's elephants. It also walked more on its toes, granting it the ability to better navigate the steep terrains commonly found in Sicily, and retain its balance when walking on uneven surfaces. Additional changes to this elephant included the development of a thicker coat and tiny ears, both of which evolved for thermodynamic reasons, and once again adding to its array of features that went against what we tend to think of when we imagine elephants. It, along with the giant swan, truly made one odd yet fascinating duo. Which begs the question,
What happened to them? The answer is, unfortunately for both animals, an island without predators can only remain predatorless for a limited amount of time. And approximately 200,000 years ago, fluctuations in water levels once again allowed a new influx of animals to reach Sicily and Malta from mainland Italy. Unfortunately, some of these new arrivals were terrible news for the elephant and the swan, as they included not only lions, but cave hyenas and wolves. On top of that, larger and more formidable herbivores also arrived in the form of red deer, fallow deer, steppe bison, oryx, and even a hippo. Furthermore, another batch of Paleoloxodon reached the islands and would call it home. This influx of new animals, especially the predators, would have created a dire situation for both the swan and tiny elephant, likely contributing to their ultimate demise. To add fuel to the fire, it's also believed that this region was experiencing an increase in tectonic activity during this time, which may have put more restraints on the environment and in turn resources, exacerbating the demise of Cygnus falconeri and Paleoloxodon falconeri. However, even though they may have disappeared, Sicily and Malta would still retain a surreal ecosystem for quite some time, as the newcomers underwent their own interesting transformations with some strange new sights including a dwarf hippo, and coincidentally another small elephant, Paleoloxodon nigeriensis. Yet, their stories are for another time. Thank you for watching. If you made it this far in the video, please consider giving a like, comment, or subscribe. Or if you're feeling generous, feel free to do all three. But I'll see you all next time for the next episode of Extinct Zoo. So quickly,
putting an end to this barbaric and outdated practice. And now over to Ben with the cow news. Thanks, Doug. First up in the paleontology news for this week, we have the naming and description of a new species of avialan theropod dinosaur from China. Called Fujianvenator prodigiosus, the rock formation that this animal comes from is actually very important, as it dates to the late Jurassic and has also recently been documented to contain an amazing diversity of vertebrate fossils that appear to have lived in a swampy environment, and the authors of this paper have named the fossiliferous horizons the Zhenghe fauna. Thanks to volcanic deposits in the formation, the authors were also able to use zircon-uranium-lead dating to estimate an age for the fauna of between 148 to 150 million years ago. So very exciting to be learning more about this interesting newly identified paleoenvironment. But anyway, getting back to Fujianvenator, the material includes a partial skeleton missing the head, but otherwise is fully articulated. It's found to be an avialan, in a basal position branching off the lineage eventually leading to modern birds. Fujianvenator has an unusual mixture of features similar to other stem avialans, as well as troodontids and dromaeosaurids, indicating that the evolution of these dinosaurs was very mosaic, with different parts of the anatomy evolving differently and at different rates. Fujianvenator is also entirely unique among Mesozoic avialans for having particularly long hind legs, which means this animal probably had a more terrestrial lifestyle, possibly wading through its swamp-like habitat, instead of other early avialans which appear better adapted for life in the trees or aerial settings. So a significant find in further unravelling bird evolution, as well as a very exciting announcement of an interesting new fossil fauna. Next for the paleontology news, we have another new theropod dinosaur, this time an ornithomimosaur from Japan. This new ornithomimosaur, the famous bird mimic dinosaurs, has a pretty awesome name, Tyrannomimus fukuiensis. The fossil material is not particularly extensive, but there's enough anatomical information preserved to recognize this as something distinct, and it seems the bones that have been recovered represent multiple individuals. It dates to the early Cretaceous and has been classified as a Dinocheirid, the branch of the ornithomimosaurs, including the wonderfully bizarre giant Dinocheiris mirificus. Due to its age, this would make Tyrannomimus the oldest definite Dinocheirid known, providing more information on the early evolution of these dinosaurs. The reason for it being named Tyrannomimus, meaning tyrant mimic, is due to certain features of the hip looking very much like a tyrannosauroid. The authors also explain that a dinosaur from the late Jurassic of Portugal, Avia tyrannis, looks very similar in many ways to Tyrannomimus, and so Avia tyrannis might not actually be a tyrannosauroid as previously thought, but instead could be the oldest known ornithomimosaur. This would then fill in an implied 20 million year long ghost lineage that exists between when the earliest Maniraptorans are known from the mid-Jurassic and when the first confirmed ornithomimosaurs appear in the early Cretaceous, as ornithomimosaurs would be expected to be found in the Jurassic. So some interesting implications for the evolution of these amazing dinosaurs, plus a cool new name to go with it. That's it from me for this week, back to Doug in the studio. Thank you, Ben.
So actually very important, as the Anvanades of The sauropod dinosaurs were the uncontested rulers of the Mesozoic landmass. This video explores the giants among the giants, the Megas. Okay. Okay. Ich hatte mein Mikrofon gemutet. Dann wünsche ich euch gute Nacht und wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Einige Stream-Highlights wird es geben. Und damit bis bald. Megarato out. Ciao.